rona o bo re neele gape poifo ya leina la gago le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago tshiamo kagiso le thitibalo mo hatsheng leno la rona go isa popaganong ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Keresete morena le mmoloki wa rona amen. May be seated. Good afternoon, honorable members. Hey, let us start the business of today with questions. Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗡𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡, member for 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜. Mr. Speaker. Mr. Speaker, stilo se se sha se se robegile. Ke kopa go nna ka. A re tsweleng ba sentse ba le ka go thusa Honorable Lucas. Honorable Jacobs. Mr. Speaker, potso ke ya number 1. Time Motsela. Eh, Honorable Ruben Wamikeza. Procedure, member Mr. for Speaker. Pico West. Ke kopa procedure pele. Procedure, Honorable Kaiser. Ke a leboga, Mr. Speaker. Mr. Speaker, last week, Wednesday, you put this House into confidence that by Friday last week, you give direction as to how we should proceed with regard to unanswered questions. So this is just a reminder to yourself to attend to it. Thank you. Thank you, Honorable Kaiser. Honorable Kaiser. Ke a leboga, Mr. Speaker. Question number 2. Honorable Minister of Health. Honorable Minister, Dr. Stephen Modise. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the question is in several parts, so the answer is a bit lengthy. I'm happy to read it quickly if that pleases you. If it's a lengthy, it's too long, you say? It's got several parts to it. But there are several parts to the question, sir. So the answer is lengthy. Standing on 38.4. Unless you can summarize it, but otherwise I will invoke standing order 38.4. So that you give the honorable member summarize. I don't think I'll do it justice if I try to summarize it. Okay, yeah, give him the answer. Honorable Taolobuipuso Lucas, just hang on. Honorable Kaiser, ako move a standing order 130.1 so that in respect of Honorable Lucas we suspend standing order 58.6. Move in accordance with standing order 130.1 so that we suspend 58.6 in respect of Honorable Lucas.
Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to move with Standing Order 130.1. 30.1. It's 130. Go on. Yes. 130.1 to suspend Standing Order 58.6. I move accordingly. That this is in respect. Inspect to Honorable Lucas, Mr. Speaker. Thank you. Honorable members, the standing order that Honorable 𝗦𝗘𝗧𝗜𝗡 referred to, 58.6, a member shall address the House from the seat allocated to him. So, in light of the accident there, Honorable 𝗦𝗧𝗜𝗡 has moved that we suspend the standing order as applicable only to Honorable Lucas. I'll put the question. The question is that the motion be agreed to. The question is that the motion be agreed to. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable Taolo Buipuso Lucas. Mr. Speaker, Honorable 𝗦𝗧𝗦𝗡, go sutisa motion o leo. Potso ke a boraro, Mr. Speaker. Honorable Minister of Justice and Correctional Services, Honorable Assistant Minister Gaston Nyatanga. Good afternoon. Good afternoon, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Lucas. Ako ay mesin, tawa ay mesin. Wala ay lang. Wala na matata. Ditiro zedi. Ai, ke economics. Ditiro tse ke mathata, Speaker. Honorable Lucas good afternoon once again, Mr. Speaker. Honorable Lucas for the question. This question is very similar to the Arabian Minister Ramaban, but this one I have got statistics, and I will proceed, Mr. Speaker. The total number of administration of estate cases that are currently unresolved before the Master of High Court are as follows, Mr. Speaker. In Gaborone High Court, we have got over 16,000 cases that are pending, covering a number of areas: estate files, active guardian fund, company liquidation, incapacitation, judicial management, and insolvency. In Francistown, Mr. Speaker, there are over 12,000 cases also covering estate files, guardian fund files, liquidations, and incapacitation. Mr. Speaker, as stated last week, there was a serious lack of resources recorded in the ministry which affected these delays. However, we have indicated that there is a current process that is ongoing where we want to delink the Office of the Master from the Office of the Registrar. A senior assistant master has already been deployed to Francistown, and as I speak, they are busy trying to dispose of this case record to address the delays. We've also committed, Mr. Speaker, that we are going to engage estate controllers who will be assisting in terms of delivering the master services
to the people in their respective areas. We have engaged, Mr. Speaker, that we are going to decentralize this service to engage magistrate courts as centers for providing master offices services. As we speak, Mr. Speaker, there are current next of kin meetings that are currently being conducted in and outside Gaborone. And these meetings, I must state that some of them, they even happen on weekends. And the whole intent is to try and address this caseload. Mr. Speaker, we are also looking at seeking the amendments to the existing Administration of Estate Act and other related statutes to expedite the resolution of estate cases to improve efficiency. And one of the things that we believe can help this situation is also, as we stated last week, to seriously consider utilizing our customary law processes to include administration of estates. This will also call for the Administration of Estate Act, which we will bring to Parliament. Mr. Speaker, as we conclude, we are equally concerned with the level of service delivery in these areas, hence this intervention. And I want to assure this House, including my Member of Parliament, 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡, that we are doing everything within our capacity to improve the situation, even in terms of turnaround. Thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Lucas. Ke a leboga, Mr. Speaker. A ke tswa sele sone o ka re se tsamaela go robega le sone. Ne ke re honorable member, honorable minister, kana seo se re bolelelang ha ke gore go na le di case di le 28,000 tse di hapele ga high court bogolo jang tse di hapele ga mastera. Mme palo e o ka e tsaya e le sekale sa tshiamololo, injustice e direlwang batholagadi le masiela ba lehatshe la Botswana. A o ka tsaya palo e le tshiamololo yone. Ya bobedi potso e le gore jaaka batho ba di case di ka tshwara 28,000 mme o solohetsa diphetogo bone batho ba ba nywang ke kgang ye ya gore boswa ja bone bo bolela ko high court o ba solohetsa gore ba ka thuswa morago ga nako e kae. Ne ke batile o ka kgona ha o ka kgona raitso o bue ka dikgwedi gore ke solohetsa gore mo dikgweding tse di kana re taboreheditse ka dikgantse ka gore ha ngwe nna puo hela ya gore nya re dira tiro o ke re o ko tsenya dikgwedi hong gore wa re o tabora ra bolotse morago ga lebaka le kae. Sa boraro e le bile le sa bohelo wa re le batla go baakanya molao lona le ba administration of justice ke re gone a mmene gona le time frame le ya kantseng bogolo jang ha re bua ka kganye ya go tsenya ba bogosi traditional leaders gore le bone ba kgone go thusa mo tharabollong ya dikgantse tsa boswa. Ke re a mme ke sengwe se e leng gore a likela go se dira mo ngwageng o kgotsa jang ka gore nna ke dumela gore ga se dirwa ke lona ga ngwe sa hegoga ga se ka toga ra se dira ka kwano le ka nna lagana. Ke a leboga raitso. Supplementary. Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, Honorable Member. As I stated in my submission, these developments are really worrisome. Hence, the commitment that we have undertaken to make sure that we improve the situation currently. And I want to assure Botswana that we have started the interventions. It's not like we are planning to do something. We have started the intervention, we have deployed the resources who by this time have started disposal of cases. And as I said, Mr. Speaker, we are very much aware that this is worrisome. This is not in line with the principles of natural justice, but I can assure the public that we are going to do our best. And I think 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡
You know that on the sidelines we have had the discussions with our Chief Justice, and he have assured you our commitment and our seriousness in making sure that we will deliver on this mandate. Very, very important, Mr. Speaker, to underscore the fact that we are 6 months into this mandate. All these cases, some of them are a backlog, but I cannot stand here and say there's nothing that we can do. We are very focused, and I want to assure the public once again that we will do everything in our capacity to deliver. I cannot commit to the timelines because this is a process, but I can assure you, Honorable Member, that the discussions already have started. We have already started the discussions with the DPSM in terms of restructuring the Master of Office. I'm quite confident that within a very short period of time, Mr. Speaker, we would have addressed this. Thank you, sir. Supplementary. Good afternoon, Mr. Speaker. Good afternoon, all members. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister Motshekga. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa Palamente. Ma ke lemoge potso ke he karabo ka tsela e ntseng jang. Gore go abiwa ga ditsha tsa SHA ko Kasane go ne ga dira la bohelo ka 2014. Mme palo ya 163 ya ditsha ina ya bilwe ka ngwaga wa 2010. Mme lephata la goromento wa dikgaolo le rometse kopo ko lephateng la ditsha le temothuo ka Mopito 2025 gore go segelwe ga thoko ditsha di ka nna 1,500 ko kana mo maina a rwala ke mathata ga te new layout. Mme re supe motsamaisa dipuisano tsa Palamente gore tiego ya go abiwa ga ditsha ko toropong eo e ne e tsalwa gone ke go thaela ga ditsha tse di segilweng. Mme re supe gore go ya pele ditsha tse dišwa di taagetswa go tsenngwa ditirelo gore di be di ka neelwa batho di ka nna 1,500. Mme seo gape se tabe se patilwe ke go nna teng ga ditsompelo tse e leng madi. Mme ke a leboga ka ne ke supa seemo a se leng teng le ko re ikeelelang go ya teng. Supplementary. Supplementary Honorable Mapulanga. Ke a leboga. Gongwe ke kope tona gore I don't think statement sa maina a lona is proper. Gongwe a refrain. Me kgang ye tona kana ha o tsa lebaka la 2014 go tsena gompieno ke 10 years plus 1 a lo re wa bile la bohelo ka 2014 ha lo re go utule sente mme kana ga go nna yana batho ba ha o sa ho se jaaka o sena time line yana o bua hela ka gore lo apply le metse phetolo le ta bona ko Nyungwe is over 6 years ile a failed project ene tshwantse go dira ditsatseo ga ise tlhabololo yaanong a me ga o bona re yaanong o tsenya pressure e ntse mo Chobe Board ka gore the same people ba ba applyetseng ka ke bona ba peng ba fola ko Chobe Board wa go dira leng iseng gore ta hehosa wa go dira leng process a ga go yo reng lo tlabo lo heditse ko Nyungwe gone ko go tlhabolla ditsatseo go di tsenya ditirelo le tlabo le heditse leng go hokotsa pressure ye ko Chobe Board ke a leboga. Honorable Minister. Nya ya nthalo bua ka 10 years na kwa tene ke le ko Madinare. Jaanong se ke se thalosang ke gore
Lucas Reid. Se ke se tlhalosang ke gore ne ke go neela seemo gompieno le gore ko pele re a yang yaanong wena o batla o bua ka 10 years ke yone ne ke go bolela gore ne ke le kae ga re leng teng ke tlhalositse gore seemo sa diploto go abilwe tse kae mme ke be ke tlhalosa gore sone seemo sene seo jaaka re se ithela ga se itumedise ke be ke go tlhalosetsa gore jaanong go a pele re buile le ba lephata la diisa le temothuo ka March 2025 ga go te March 2025 ke yone timeline ke yone neng ke e bua ga o ne o re o batla timeline gore ke e boeletse ke be ke tlhalosa gore gone March 2025 ne re re go reserviwe 1,500 plots mme ne ka wetsa karabo ya me ka gore tiego e ne e dirilwe ke thaelo ya ditsha kana tiego ya go neela batho ya go baya batho mme ke be ke supa gore go simologa go tsenya ditirelo kana servicing mme e tsamaelana gape le dikgang tsa madi so nna ke tsaya gore ke hile timeline ke hile seemo gore se tsamaelana jang le madi ke ela gongwe no batla o dirisa tshono ya supplementary. Further supplementary, Mr. Speaker. Honorable Mwalusi, member for Nkange. Dumela, Mr. Speaker. Mpotso ke number 5. Honorable Minister of Trade and Entrepreneurship, Honorable Minister Tiroyan Ntsima. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I am aware of the business arrangement between franchisor and the franchisee called the master franchise owner. Mr. Speaker, the Competition and Consumer Authority has jurisdiction on the conduct of the franchise when dealing with its suppliers. That is, if the supplier agreement discriminates market accessibility of potential suppliers of inputs material. However, it does not provide for a dealing with discrimination of franchisees by the franchisor. This is a clear gap in the Competition Act. Mr. Speaker, the CCA or Competition Authority intends to empower the Competition Act during the amendment to have jurisdiction over the form of vertical restraints, including other similar forms of agreement like the sole distributionship agency. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Mwalusi. Ke a go leboga, Mr. Speaker. Tona ga ke a utlwa sente gore a mme a reng ka potso ene ke botsa gore a mme would they consider banning the master franchise thing ka gore batswana ba le bantsi ne ba iponela ditšhono mo di-mallong tsa go set up these businesses and ga ba simolla ba ya gone ko the franchise owners ba tewa go ya go bona Mohammed kana ya go bona Abdul ko Botswana go mo yana go dira gore batswana ba ska ba tsena mo dikgwebong tse e leng gore di ka tswa di na le dipoelo jaanong ke re gongwe ministera a re papamaletse gore a mme bo ene go mo go bona go le phoso e tshwanetse gore e banka nngwe gore motswana mongwe le mongwe ga ke batla go rekisa Toyota for example ke gone o bula dealership ya Toyota go se ka gate ke go bona mongwe mo Botswana or whatever because business ga se tsone tsa dijo tse ne ke di bua hela ke dingwe tse dintsi tse e leng gore di tswetswe ga o batla go rekisa sukiri mo Botswana go thata gore o ka bula ka gore di-supplier tsa sukiri kwa go tswetswe batho ba tswetse yaanong ke botsa gore ba le goromente ba na le concrete plans tsa go leka go bula market gore batswana ba kgone go di accessa ke a leboga. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Ke tsaya gore mme ke ne ke rile ke ya mile gongwe ke ne ka summarize thata ke dumalana thata le ene gore sa se tlisitseng kana se se diragalang kana kgang ya master franchising ga se it's a global thing se se diragalang e teng ya diragala mme hela ke ne ke moraya ke re we are currently working on reviewing the framework gore se ka exclude batswana ba kgone gore ba participate in this high end market where they can also have a share
go ska ga ba kganelwa ke gore di company tsone tse di rekisang di franchise e be le gore di thopela ka monwana gore ke mang o ka rekang ke mang o ka sekeng a tsene mo teng. Ke a leboga. Further supplementary. Honorable Mopati Mabuse Pule, member for Gauteng East. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament. Ke go dumedisa mongabi ke dumedise ba Gauteng. Question ke ya bo 6. Honorable Minister of Lands and Agriculture, how long is your answer? Mr. Speaker, me ga ke eletse go e bala yotlhe me ke ka e sobokagela. Thank you, Mr. Speaker. Ke araba potso mo boemong ja ga Honorable Chimbombi. Mr. Speaker, potso e ya gore a ra itse gore go na le thaelo ya ka boditsha kana ka boditsha e wetse kotase ke boammaaruri lephata la itse gore go abiwa ga ditsha go kotase le hatse ka bophara mme ebile bogolo jang mo dikgaolong tse e leng gore di bapile le toropo ya ka Gauteng East. Jaanong gone kwa bothata ja teng ke gore ha ditoropong masimo a di kaganyeditseng kana bemba masimo a di kaganyeditseng ditoropo Mr. Speaker ke bona ba maoto a tshupa gore ba neele land body masimo wa gore motho o kgone gore wa tologele ko kana toropo ya tologele ko. So ke jone bothata mme gape honorable members le tshwantse le tlhaloganye gape gore go abiwa ga ditsha ke thulaganyo ya bohelo mo tsamaisong ya ditsha tota ka gore ha o sona o bona sone setsha seo le dumalana ka go tsaya masimo ka kone go ditsha di metse ya tologelang teng o tshwanetse ya nong o plane ditsha tseo o bo di survey go supa gore go a go tsela ya go nna ga kae sekole sa go nna ga kae jalo jalo ke tiro le gone o bo ba o di kwadisa ke gone ya nong o ka di abang solo se ke sone se se bakang tiego bogolo jang mo mahelong a toropo se sengwe go tswa bobedi ke gore a re dirisa maranyane ko lephateng le ebile o bua ka land information management system kana land information system LIS e neng ya ribolwa ka 2022 ke boammaaruri ya dirisiwa ka botalo mo di land body tsotlhe le di sub land body tse 53 mme bothata hela jo botona ke gore jaaka o bona e dirisiwa gompieno mo dikganyeng tsa secure land title deeds le go kwadisa di land rights le gone go manage waiting list ka tsela ntseng jalo so ya dirisiwa mme bothata jo botona ke gore yone thulaganyo ye kana system e tshwantse e lomagane le di system tse dingwe gore e tete kgone go nna le efficiency e bonalang ke gone ha e leng gore go sampe go thaela system e tshwana le ya integration of the geographic information system e leng gore e dirisiwa gone go potiela tsone ditsha tsonetse so ke gone ha bothata bo leng teng bo go tama gore jaanong go helele go dirisiwa pampiri kana manual work e leng gore ka bo yone e tisa tiego potso ya boraro o ne o botsa gore land boards di land body a di ikemetse ke boammaaruri go ikemela ga di land body Mr. Speaker go tlhalosiwa ke molao o di thamang ka ga tlase ga Tribal Land Act 28 section 3 e buang gore di land body di tshwanetse di ikemela ka bonosi ebile di tseye ditshwetso independently seo ke se se bolelwang ke molao jaanong land body di thamilwe jalo ebile go a supagala mo gone molao no gore ha ile gore tona yo maleba wa mana le lehatse ha bona gore go a senyega o ka ha ditaelo mo land boarding gore e tsamae jang ha bona o ka re tswa mo tseleng mme anong ha o buang teng gore a o ka re go na le sepolotiki mo teng mo go yone tsamaiso ya land board go na le statutory instrument molao o neng wa dirwa under the regulations wa gore tona yo lebaneng o ka thopa ba members tsa board ba le bararo mo go ba le 8 ba ileng gore ba nna ho bone ba bararo ba mo mainland board ba le babedi mo go ba le 6 mo subland board so se se letelwa ka ha molao gongwe ke sone se o ka se bitsang gore ke politiki ha e tsenang teng mme hela gone re tsaya gore ha o setso o thomilwe gore o bereke mo land board o ta dirisa ka ga tsa ga tsamaiso ya molao o thomileng land board o ileng gore o bata gore o ska amana gope le dipolitiki potso ya boraro ministry not
commence a re simolotse gore re dire tshekatsheko ya go bona gore mahatshe a ileng gore ga a developiwa kana ntse hela ho re a tseye kana thulaganyo ya lehatshe ya ka bo ditsha mo lehatshe la Botswana ke gore e lomagantswe le gore o dirisa o thabolotse lehatshe kana go e beilweng so ke yone e leng gore ra ko lephateng e tshwanetse e diragadiwe e bile re rotloetsa thata gore ba land board authorities ba dire jalo ba lebelele gore a batho ba dirisitse lehatshe mme e bile go a ko pele ga re setse anong re shahatsa di-lease ra go lebelela thata gore a tiriso ya lehatshe ya dirisiwa kana mokgwa o wa go tlogela lehatshe o le sa dirisiwe lebaka le lelele o tsala ke gore batho ba akanya gore ha o letse re yalo ka tota wa le rekisa moraga lebaka ke sone se o bonang lephata le ne la tsa tshwetso ya gore le emise go aba ditsha tse dintsi ke sone se o bonang go abelwa motho toropo setsha mo toropong setsha ko legaeng se le sengwe hela jalo so ke yone thulaganyo ya go leka go hokotsa yone kgang yone ya gore re ithele ditsha di eme hela se sengwe ra itse gore re tswa kgakala ka kgannye ya tribal state land tribal land le freehold me jaaka o bona maiteko a governmente gore go a lekwa gore re nne le bo land title deed gore re tise value mo ditsheng tsa tribal land so ke maiteko setsha se sa ko odi kana ditsha tsa ko odi matebeleng jaaka o botsa ga gore di declareilwe special economic zone ke boammaaruri ke special economic zone mme ebile kana itse gore ha e setse le special economic zone yalo gore a gore yaanong the special economic zone authority ke yone ya bang setsha e seng land boards so ne ke re gore o di tlhaloganye yalo ya bohelo ke gore o no botsa gore performance re measure yang governmente o dirisa the performance management system PMS e leng gore ke yone e dirisiwang ke ba DPSM so land board and land officials le bone ba adhere to this one. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Supplementary, Honorable Pule. Thank you, Mr. Speaker, for allowing me to ask supplementary questions. Ke lebogile thata mo tlotlego wa arabileng o tswa go ka teng kana dipotso tse Mr. Speaker re di botsa setšhaba jaaka re tswa mo diphuthegong go na dikgangkgang tse di leng di nna ne ke batla go botsane tona gore ka gore go lebega Batswana ba le magoto a tshupa go neela puso la hatshe gore le neela batho ba le tlhokang. What is the ministry doing to encourage them to do that? That's the first thing. Two, kanya LMS, land management system ya kana LIS entse ke bua ka yone ke utlwa ga o tlhomamisa tona gore ya dirisiwa ya no potso a me ke gore why do we have incidences where you will have double allocation hello land information system ya dirisiwa ka mokgwe ka gore ke sone se Batswana ba langa sone thata gore di tshadi a tlhatlhagangwa go tsana mo dikgotleng ga gona Motswana o se buing ka kgang kanya metrics kana ya PD performance management system ha ke itse Mr. Speaker ke ra gore a tona o tlhomamisa gore tota system ya dirisiwa ka gore ke na dumeletse gore ha le gore ne e dirisiwa nka be go sena diphoso tse di karangana tse re di bona di diragala mo di land board ke tlo go fa sky ke ra land board e tshwana le ya odi e le gore is inundated with problems mo le gore ba khatla e bile ne ba setse ba re morolong ke mosupi ba ne se ba batla go right of odi land board e bile ba bua gore all the land boards go khatleng di tshwanetse gore di emisiwe di tswalwe o mongwe ba dira motla ya re di tswalwe batho ba te ba tsewe ba batlele masimo ba goleng e le gore na ba supa ka ha go bona di land boards tsena di na le mathata mme re tlhaloganya rona ba etedi pele ga nye tona ke gore la hatshega leyo mme mahelo a re buang ka one a mo special economic zone ya ne ke botsa tona gore re dira eng go le ka go evaluate seemo se di land boards tse bogolo ja yone odi gore e kgona gore e tswe mo mathateng a ntse a le mo go yang ka gore go a bonala gore e tona mo mathateng ruri section ene o bua ka yone ya boelone ke e botsa ka bomo e se gore ga ke itse gore minister o letlela gore o ka tlhopha batho bangwe ba ka nna fo mo dimo ga ite e tlabeng selectilwe ke assessment mme ne ke re wena o iketle wena motho o ribollang dio tse di ribolotsweng o tsamaya o ribollang address the speaker ke ne ke re ke batla gore section e buang e letlelang ke lebeletse gore puso ke e ntšha a ga le bone go tsile nako ya gore tona
a rontshwe thata eo ya gore o ka tlhopha batho ka re lona ba le ka ko ma-UDC ga sentse le mo opposition ne le lla ka gore ditona di fia dithata a ga o bone gore ke nako ya gore yaanong tona a rontshwe sebaka sa gore o ka tlhopha batho ba ka nna bane in addition to those who have been objectively selected by the assessment board. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament. Honorable Minister Tere. Thank you very much. Ke a leboga Honorable Pule ka dipotso tsa tlaleletso. No bua ka gore a setsha se ditsha tse re ka ditsa re ira yang gore re kgone go atolosa re tsaye masimo. Kana gore mente o ka tsa setsha ha ile gore it's in the public good. Ke gona hela ka ha molaong ka go letelwang ka teng. Me hela kgapetsa dikgang tse bothata ja tsone ke di price ke di thwathwa tse ileng gore re tabo re di ba gore menta di ba tswana ba lopa tse di hitang ho yone this back and forth ya di price ke yone ileng gore e tsa le ba wa marru ke gore ha nne le gore go duelwa madi a botoka gore a gore gongwe ka bo go le bonako go tsa go bona di masimoa ke gona ha khanyeleng teng ke di thwathwa gore batswana ga ba dumalang le di thwathwa tse ileng gore mente wa ba di ba sa bobedi ka system e eno botsa sente gore ke enyano go na le double allocation kana batho ba thatagangwa mo setsheng ga ke na karabo ya go thatagangwa mo setsheng gone yana mme hela se ke le kang go se tlhalosa ke gore ne ke tlhalosa gore system e ka bo yone e le nosi ga se gore e ka rarabolla mathata otlhe allocation e tshwantse e lomagane le tse dingwe di system tse e leng gore di allocate land yana ke gona ha e leng gore bothata gongwe ka tswa bo le teng because although re ntshitse the land information system ha e sa tshwaragana le ya integration ya geographic information system ke matsapa hela gore a gore o tshwantse o tseye ka ha o ise ka ha gone ya ka o tsaya ka ha o isa ka ha go ka nna ga nna le phosego ya gore e be go helela e le gore o beile batho ga godimo ga ba bangwe so ke yone kgang e leng gore even though e le mo tirisong e tshwantse e lomagane e bue le tse dingwe gore e kgone gore di buisane mmogo mme ya bohelo nngwe e bua ya ministera gore a appointe ke tsaya gore ke utule ke taetsa mohago gore ba ye go utwa ba ye go e sekaseka mme ga se gore 4 ya ka o bua gate tona o ka appointa 3 out of 8 mo mainland board ano ka bona gore 3 out of 8 I mean out of 8 go ra 5 ntse ke majority ya no ha re ya go go subland board ke 2 out of 6 so the appointment le ntse ke majority so go ngwane go toela gore tona appointe ba ba ka hambo ga kuludi jo bo tsamaelana le ka ha puso ya kanyang ka teng ke ra tsitse ke akanyisa ke a leboga supplementary further supplementary Honorable Karabo Secretary. Mr. Speaker. Honorable Gaifele Sedombo, member for Tonota. Dumela Speaker, question number 8. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister Mr. Speaker. David Sere, for Abu Chimbombi. Mr. Speaker, thank you very much. Thank you, Honorable Dombo Kapotso ye. Santa Mr. Speaker, potso kana e botsa gore keng re sa buli Francistown Botswana Meat Commission abatwa. Jaanong gongwe go botlhokwa gore ke tlhalosetse ntuye gore yone mme ne a tswala go rileng ka gore e ne ya tswalwa ka 2018 ka gore ka nako eo abathoi ne sa dire sente abathoi ka bo yone e direletse gore e thabe dikgomo di le 400 ka letsatsi approximately 88,000 annually ka ha e dirilweng ka teng mme ka nako ya 2001 abathoi ne e dira botoka e thaba dikgomo di le 71,200 ka nako eo ka ngwaga mme re ne ra lemoga ka 2011 e ne e setse e thaba only 10,000 ka ngwaga se se supa only 11% of its capacity mainly ka nako eo e ne ile ka bolwetse ja thako le molomo jo neng bo dirahetse mo kgaolong ye jaanong Mr. Speaker
go ne ga tsewa tshwetso ya gore a batho e tswalo ka gore ha e setse ya go tswala ne e setse e tsamaya go 25%. Yaanong e dira di-loss tse ne di le dintsi ka madi ne di tsamaelana ga go 55 million pula. Yaanong kana ha e na le loss ya 55 million pula go raya gore di-shareholders ka botsone di tshwanetse di duele madi ao. Jaanong go ne ga shareholder ra o na tsa tshwetso ya gore a nama e tswetse ka tsela e ntseng jalo. Mme ha re buang re le teng ha Mr. Speaker, even though bolwetse ja thako le molomo boetse ko tlase, palo ya dikgomo mo kgaolong yone e re buang ka yone e ko tlase thata gore re ka bula abatho ko Francistown ka gore palo e sampele ko tlase. Ra utlwa le goromente ha a buang gore tautuna advocate Dumaboko na bua gore re tshwantse re oketse dikgomo gore go te go kgonagale gore re bule abatho e leng gore tabo ka seelo sa yone e tshwantse e thabe 400 ka letsatsi. Jaanong o ka akanya gore ha re sena dikgomoana ha re bula abatho e kalo go raya gore yaanong e tabe nna di-loss gape e be le gore goromente o nna a tsenya madi mo teng. So ke yone karabo e teng, mme se se leng gore lephata se leka go se dira sa leka gompienoana ke go leka gore ba bone gore ba ka se ba dirise the cooling facility e leng gore e gone go e dirisa mo abathong tse dingwe tse e leng gore di ka tswa di le teng gore hela re kgone go e dirisa ka tsela e ntseng jalo. Ke a leboga. Honorable 𝗠𝗘𝗦𝗧𝗜𝗡𝗧𝗏, Ambassador, Member for Kavango West. Good afternoon, Mr. Speaker. Question number 9. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister Siri. Ke a leboga, Mr. Speaker. Tona o botsa gore a go kile ga nna le ke ra Honorable Kapinga ko Kavango ke batho ba ke ba itseng thata. O botsa gore a go na le sengwe se se direletsweng batho ba o Kavango tota e seng hela batho ba o Kavango ba e leng gore ba tshwengwa ke diphologolo le batho kana kgang ya diphologolo le batho ya ama lehatshe ka bophara. Jaanong thulaganyo e teng ka ga tase ga temo le toto ke gore wa letelelwa gore o ka dira electric fence solar powered electric fence ya letelelwa ka ga tase ga lenaneo le ebile ya thusiwa gore o ka koba diphologolo ka yone. Potso ya ntlha ya re palo ya difamara a total of 1,107 farmers qualified for assistance with tractors terekere le didirisiwa tsa yone le ha se ka bophara ka ga tase ga temo le toto. Mme ha re bua ka o Kavango ke balemi ba le 15 ba neng ba hiwa subsidy ya diterekere. Kgang ya ko o Kavango ha o ke re ke batho ba ke ba itseng thata, Mr. Speaker, ba lema mo nokeng ka jalo of the 15 tractors ba ne ba neelwa diterekere tse go tweng walk behind mo ka reng ke riba tse e leng gore ba tsamaya ka tsone. Boammaaruri le gore ka ga tase ga lephata ba lemoga gore jaaka ba leba mo nokeng yana ga ba tsamaye ba ntsha disana ka gore disana tse di tshwere mmu jaanong ba eta ba dikologa disana hela yana. So ke sone se o bonang diterekere tse di le 8 out of 15 ba neetse tse o tsamaya o kgona go dikologa disana o sa ntshe disana mo tshimong. So tsone tseo tse 6 ne ile tsone diterekere monga leina e le 1 ile mini tractor. So ha re le ba le hatse ka bophara diterekere ne go sologetswe ka nako eo gore re oketse diterekere di le 1,000 in a 3-year plan go oketsa tse 4,500 tractors tse ne setse di le teng. Mme ke mototo gore lephata le bua gore le kgonne go oketsa diterekere tse 1,000 ka ga tase ga lenaneo lone le setseng e le gore ha re lebella re kgona go lema 303,750 hectares ka letsema le lengwe hela. So ke sone se neng se diragala. Yaanong yone thulaganyo ene e thusitse thata gone ko Kavango gore e kgone gore itise digogi mo kgaolong ene eo jaaka terekere e lengwe hela go sologela gore e tshwanetse e leme bolema ja selekanyo sa 65 hectares ka letsema le lengwe hela. So ke yone thulaganyo e teng ya bohelo. The ministry o dirisitse bokahe. The ministry has used a total of 173,826,000
26,007 pula, 26 thebe, to subsidize 1,107 farmers in the past 𝗬𝗦𝗦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 𝗦𝗧. Supplementary, Honorable Kapinga. Ke ne ke re tona o re bolelle gore wa re o thusitse lephata la gago le thusitse balemi ba le kae ka electric fence ko Okavango ka gore rona re sko re e bone. How many farmers have been assisted with the electric fence? Sa bobedi wa re di-tractora go isitswe di-tractora di le 6 kana ke botsa ka Okavango yotlhe e seng Okavango West. Wa re go isitswe di-tractora di le 6 and 1 mini and 7 walk behind. Wena hela ha o lebeletse, Honorable Minister, o bona go mo yone thuso ene ya di-tractora tse 15 e le ka hetolang seemo ko kgaolong e kalokalo e leng gore batho ba teng ba ikantse temo go tshela. O bona e le sengwe se se botoka se gormente a se dirileng ka dipalonyana tsonetse. Ke a leboga, Mr. Speaker. Minister Tsere. Thank you very much, Mr. Speaker, and thank you very much, Honorable Kapinga, ka dipotso tsa tlaleletso. Kana potso e boditse ne e sa botsa gore di-electric fence di kae tse di hilweng. Go boditse gore a mme re kgonne gore re dire sengwe se se ka akaretsang human wildlife conflict. Yaanong gone ne nka go tela ka dipalo tse e leng gore ba ba kae ba dihilwe electric fence. Yaanong kana gape le yone it's a factor of ke mang yo apply-ileng. So a re rotloetse balemi ko Okavango gone yana gore ba eme ka dinao ba apply-ele electric fencing ko masimong ko Samjima ko kae ko dikhuting ba apply ba tle ba kole lenaneo. Mme ke dumalana le wena gore ha ke lebeletse palo ga ya lekana gotlhelele gore e ka bo e ne e le yone ha ke e bapisa le palo e leng gore the registered farmers of 1,955 kana the potential hectarage ko Okavango ya 1,955 go a bonala gore ga ra lekana ka diterekere tse di teng. Mme hela nna ke letswa me ke gore ba rotloetse honorable ba te ba apply re tere tse di tshareleme ko Okavango. Ke a leboga. Supplementary, Mr. Speaker. Ichaile. Let's go to the committee stage of the Employment and Labor Relations Bill. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Employment and Labor Relations Bill 2025, Bill number 10 of 2025, committee stage. Order, honorable members. Order.
Honourable members, the Assembly is now in committee. Honourable members, please note that the Employment and Labour Relations Bill, 2025 Bill number 10 of 2025, has 293 clauses and 4 schedules. Some amendments have been noticed. I shall therefore call the clauses consecutively. Honourable members, the question is that clause 1 stands part of the bill. Honourable members, the question is that clause 1 stands part of the bill. As many as are of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, order. There is a proposed amendment at clause 2 by Honourable 𝗦𝗘𝗦𝗧𝗜𝗡𝗧, member for Maung East. I shall now call upon him to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, after consultation with the Labour Movement, the business community, and the Minister of Labour and Home Affairs, a number of these amendments have been deferred or withdrawn. I will draw your name at clause 2.2, Mr. Speaker. Okay. Thank you, Honourable Member. Honourable members, the question is that clause 2 stands part of the bill. Honourable members, the question is that clause 2 stands part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, there is a proposed amendment at clause 3 by the Honourable Minister of Labour and Home Affairs, Major General Pius Mukware. Please move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I would like, on clause 3, I would like to amend sub-clause 2 by removing prison services in paragraph C. What is the import of the amendment? The import of the amendment is that government has agreed for the prisons department to unionize. So now it is proper that we should not put it under those exempted departments. Honourable members, the question is that the amendment be agreed to. Honourable members, the question is that the amendment be agreed to. As many as of their opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that clause 3 stands part of the bill. Honourable members, the question is that clause 3 stands part of the bill. As many as of their opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that clauses 4 to 20 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 4 to 20 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it.
Honorable members. Honorable members, the question is that clauses 21 to 40 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 21 to 40 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, the question is that clauses 41 to 60 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 41 to 60 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, the question is that clauses 61 to 80 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 61 to 80 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. What's the debate here? General principles. Honorable members, the question is that clauses 81 to 100 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 81 to 100 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, the question is that clauses 101 to 120 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 101 to 120 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, the question is that clauses 121 to 140 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 121 to 140 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Honorable members, leader Malaukana. As many as are of that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, the question is that clauses 141 to 160 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 141 to 160 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, the question is that clauses 161 to 171 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 161 to 171 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, there is a proposed amendment at clause 172 by Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡𝗧𝗏.
Honorable Kekgonerile, please move your amendment. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, DPay, it's on 172, K 172.5 and 172.6. May 172.5, Mr. Speaker, the amendment intended to move that industrial court high order for compensation move from 6 months to 12 months, but upon consultation, industrial court bill is coming. Mr. Speaker, ne ke re 5 ke withdraw. The amendment is withdrawn, so we'll go to 172.6. Thank you, Mr. Speaker. 172.6, Mr. Speaker, talks to, the amendment intends to move that Madi charging employer ha paletswe ke go comply with an order of reinstatement made by the industrial court, move from 20,000 to 50,000. I believe, we believe that 20,000 to monyenyane, Mr. Speaker, but tobaka nyatsa le khotahela kantata gore bangwe ba khona go duela abe ba duela hala 20,000 taba hetsa. So I move, Mr. Speaker. Ebale aka intse mo number 3, like the bill is amended at like that. Mr. Speaker, the read bill number is 3 on page 4 on amendment. Simolola hago B171, which is Article 172.3, hearing where the industrial court orders a reinstatement. Just go to the amendment. Or to the amendment, Mr. Speaker. Yes. Thank you. If you look at the order paper on page 4, number 3, just read as is. Number 3 or number 4, Mr. Speaker? Number 3, because I get on the order paper. Yes, 172.6. Thank you, Mr. Speaker. The bill is amended at clause 190, number 3. The bill is amended at clause 172.6, appearing on page B172, by substituting for the number 20,000 appearing there in the number 50,000. I so move, Mr. Speaker. Okay. Order, members. The question is that the amendment be agreed to. Honourable members, let me just let me just advise, because the reason why I call amendments and the clauses and sit down, I say it's not a ritual. My sitting down is to assess if you are debating the clauses or the amendments. Has a ritual. I move 20,000 be raised to 50,000. As I sit down, I'll see whether you are interested in debating. That's why I sit down. Yes. Yes. Thank you very much. Major General Mukware. Thank you very much, Mr. Speaker. After consultation, I fully agree with you, with the amendment. Order, members. I'll put the question. The question is that the amendment be agreed to. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. 172 as amended. Yeah. Of the bill. Yeah. Order, members. The question is that clause 172 as amended stand part of the bill. Order, members. The question is that clause 172 as amended stand part of the bill.
As many as are of that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, honorable members. Honorable members, the question is that clauses 173 to 180 stand part of the bill. Order, honorable members. Honorable members, the question is that clauses 173 to 180 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, honorable opposition whip. The question is that clauses 181 to 196 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clauses 181 to 196 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, members. There is a proposed amendment at clause 197 by Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡𝗧𝗏. Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗧𝗏, may you please move your amendment? Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the amendment at 197.1 intended to remove the permissible word may and replace it with shall. But on further consultations, it deals with deductions. It can create a loophole for employers, and therefore I withdraw the amendment. Thank you, Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗏. The amendment is withdrawn. I'll now put the question. Honorable members, the question is that clause 197 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clause 197 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, the question is that clauses 198 to 200 stand part of the bill. Order, members. The question is that clauses 198 to 200 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, members. The question is that clauses 201 to 220 stand part of the bill. Order, members. The question is that clauses 201 to 220 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Oh, yeah. Honorable members, the question is that clause 221 stand part of the bill. Honorable members, the question is that clause 221 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, there is a proposed amendment at clause 222. Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗏. Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗏, please move your amendment. Thank you, Mr. Speaker. This amendment talks to the maternity leave in terms of the benefits paid to 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗏, higher maternity leave. The bill talks to 70%. The amendment talks to 100%. But after consultation with the Bahiri, Mr. Speaker, and the ministry, I'm withdrawing the amendment given for a social fund
e tla nna teng to supplement, and then we'll move to 100%. Thank you, Mr. Speaker. Honourable members, the amendment is withdrawn. I therefore put the question. Honourable members, the question is that clause 222 stand part of the bill. Honourable members. The question is that clause 222 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that clauses 223 to 226 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 223 to 226 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, there is a proposed amendment at clause 227 by Honourable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡𝗧𝗏. Honourable 𝗦𝗘𝗦𝗧𝗏, please move your amendment. Thank you, Mr. Speaker. This one talks to issue of paternity leave. The bill talks to 5 days of paternity leave. The amendment intended to 10 days. But after consultation with the business community, let's await the social fund supplement. We'll move to 10 days. I withdraw, Mr. Speaker. Honourable members. Honourable members, the question is that clause 227 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clause 227 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that clauses 228 to 240 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 228 to 240 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that clauses 241 to 243 stand part of the bill. The question is that clauses 241 to 243 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, there is a proposed amendment at clause 244 by Honourable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗏, member for Maun East. Honourable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗏. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the amendment at 2441, Ibuaka termination of organizational rights, the bill used a permissive word, may, and the amendment intend to replace may with shall. And the amendment reads as follows. The bill is amended at clause 2441, appearing on page B 201, by substituting for the word may, appear therein with the word shall. I therefore move, Mr. Speaker. Order, members. The question is that the amendment be agreed to. Honourable Minister 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗏. Thank you very much, Mr. Speaker. After further consultation, I agree with 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗏. Order, members. Order, members. The question is that the amendment be agreed to. Order, members. The question is that the amendment be agreed to. As many as have that opinion say aye. Aye.
Akilut. As many as have that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order members, the question is that clause 244 as amended stand part of the bill. Order members, the question is that clause 244 as amended stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order members, the question is that clauses 245 to 247 stand part of the bill. Order members, the question is that clauses 245 to 247 stand part of the bill. As many as have their opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order members, there is a proposed amendment at clause 248 by Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡, member for Maui East. You move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the amendment talks to 2481, Ebuanka withdrawal of recognition at the workplace. An employer may apply, may. So the intention is to replace the permissible word may with shall, so that the employer is forced to apply to the commissioner or to the commission if he or she wants to withdraw the recognition. And therefore, the amendment reads as, the bill is amended at clause 2481, appearing on page B205, by substituting for the word may, appearing therein the word shall. I so move, Mr. Speaker. Remember, we're in committee, and I'm chairing the committee. Yeah. Honourable members, the question is that the amendment be agreed to. Honourable Minister 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗏. Thank you very much, Chair. I just want to confirm that after further consultation with the honourable member, I fully agree with him. Honourable members, the question is that the amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. As many as have their opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that clause 248 as amended stand part of the bill. Honourable members, the question is that clause 248 as amended stands part of the bill. As many as have their opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Nanabe Alam Khalabi. Honourable members, the question is that clauses 249 to 258 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 249 to 258 stand part of the bill. As many as have that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, there is a proposed amendment at clause 259 by Honourable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡, member Maui East. Can you move your amendment? Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, clause 259, Ibuaka agency shop agreement. Me kaha bili ekwadilo enkateng, Ibu ahela ka seemo se ileng gore trade unions are more than one in that particular bargaining unit. The amendment intends to introduce a situation whereby trade union A1 also in the bargaining unit. And therefore, after majority, number 9. Yes, 259. After majority, Mr. Speaker, within the amendment, I wish to move another amendment, Mr. Speaker, and remove
the word legally, so that it reads as, the bill is amended at clause 2592, appearing on page B212, by adding immediately after the word workers, the following words, or any recognized trade union. So I move, Mr. Speaker. Order, honourable members. Honourable members, the question is that the amendment be agreed to. Honourable Major General Pius Mokwara. Ke a leboga modulasetilo. Na re morago ga dipuisano tse di tseneletseng tsa maemo a kwa godimo ra dumalana. I agree to the amendment. The question is that the amendment be agreed to. Order, members. The question is that the amendment be agreed to. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. Order, members. The question is that clause 259 as amended stand part of the bill. Order, members. The question is that clause 259 as amended stands part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. Order, members. The question is that clauses 260 to 279 stand part of the bill. Order, members. The question is that clauses 260 or 260 to 279 stand part of the bill. As many as have their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. Order, members. There is a proposed amendment at clause 280 by Honorable Victor Pologhol. Order, member, can you move your amendment? Procedure, Mr. Speaker. Procedure. I think we'll do delay number 10. Number 10. 259. Yeah, 259. Give. 259, we are supposed to move. I want amendment. Arrive. I want amendment. 259. No, me. 2594. Yes. Before we can. Oh. Yeah. Oh. He's right. Oh yes. You at 259 you ought to have moved all of them. Yes. Yeah. Yeah. Okay, Honorable Kikonerile, you may move your amendment at 259. 2594. Thank you, Mr. Speaker. 2594, Leone hela yalo intsha lehoko May, ele replace ka shall. Gore ha go dumalanwe teng, gore go nne le agency fee kana agency shop agreement, then it shall be undertaken. So I move, Mr. Speaker, to read as the bill is amended at clause 2594, appearing on page B212, by substituting for the word may, appear therein the word shall. So I move, Mr. Speaker. Thank you. Order, members. The question is that the amendment be agreed to. Honorable Minister Mokwara. Two 2594. Yeah, the number 10. The problem with the amendment, it should recognize the consent of the worker that the deduction should be made. Yeah, and haraka tsenya shala hera kana go ra itlhela
mohiri a gogile madi hela ke tsora o e checkile sentle ka bone re dumana ka teng monga okay I was reading that. No, we agreed. I agree with that. Okay. Order, members. The question is that the amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. 259 is amended. 259 is amended, yes. Order, members, the question is that clause 259 as amended stands part of the bill. Order, members, the question is that clause 259 as amended stands part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. So that's when we go to... Yeah, we voted for 260 to 279, so we will move to clause 280. Honorable Pologolo, please move your amendment. Mr. Chairman, nekere jaaka ke supile manakong e hitile morago ga go latlhegelwa ke mmereko nako e o e hiwang ke molao ke malatsi a le 30 go ya ka ha tshekatshekong ya me le ka ha molao ke bonang le dingalo ka teng mo go 30 days yo motho a ba santse a le mo sediding go bo gora gore o kgona go tswalwa ko ntle ke nako ntle le gore o ka supa gore a letlelwa hela ntswa a silwe ke nako ne ke bona go le maleba gore ro ke nako yone gore nako e a kgonne go hua bogakolodi a be le gore o na le tshiamelo ya go ka isa kgang ya gagwe ko commissioneng gape se se tlabe se tsamaelana le e ntse le one molao wa 280 o supang gore di-dispute tse dingwe segolo ya ntsa dituelo di ka tsibogelwa kapo tsa isiwa gape le ga commissionera mo malatsing a 90 kopo ke gone gore dio tseo di tsamaelane ga re dirile yalo ra avoida gore go bogote o ka kopa condonation gore lekgotla le go letlelle go tlisa kgang ko ntle ga nako ga re irile yalo ke dumela gore re tla be re irile se se molemo. I therefore, Mr. Chairman, move that the amendment read as the bill is amended at clause 282 appear on page B222 by substituting for the number 30 appearing there in the number 90. I so move, Mr. Chairman. Order, members. Order, members. The question is that the amendment be agreed to. Honorable Minister Major General, retire. Thank you, Mudula Stiro. In our years on our level, my kukawato, the level, the Kanyam, the Tehikahal, Rovana Mutara, La Tara Kitir. 30 days ago, Bikan Tawale, Bikizipi, Motamaibi, as I told Hudira Halai. Bika will do Batangakataswa. Now, when so 30 days soon to a child, I will go on ice or Hudra, Yarduana to tell her in the 90. The question is that the amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. As many as have their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that clause 280 as amended stands part of the bill. Honourable members, the question is that clause 280 as amended stands part of the bill. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it.
Honourable members, the question is that clauses 281 to 290 stand part of the bill. Honourable members, the question is that clauses 281 to 290 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, there is a proposed amendment at clause 291 by the Minister of Labour and Home Affairs, Minister Major General Pius Mokwara. You move the amendment. Thank you, Modula Stilo. Ke ne ke kopa go tsenya tatana O. Out O, ye ke tabeng ke re provision of social security schemes. Re tsenya O ka gore re batla go introduce ya ka ne mototegi a bua hale re ke kgonegile. Re tsela gore re tsontse gore re tla ka thutiso gona gore go nne le a social security scheme. Se gore mongwe le mongwe mmereki mo Botswana o ta ba ntsha a certain amount of money, mohiri le ena a ntsha portion ya teng, a ile madi a tla bo a khabara tsone maternity, a khabara le compensation ya la motho a go laletse mo tirong le bolwetsi jwa di sick leave ya la yara. So re tla bo re introduce yone that particular clause here gore re nne teng gore re tla re kgone go introduce le phata le le ntseng jalo. Ke a leboga. General. Mo ra gore e tabo ga e balega jana yotlhe ya gore the minister may make regulations providing for any matter under this act. Amendment, number 2. Okay, the amendment. The addendum, you have the addendum. Yes. The amendment are provision of social security schemes. Imballe from 2, clause 291, and then. Negere from clause 291. Yes. The minister may make regulations. Read me the amendment, General. Number clause 291, appearing on page B299, to be amended in subclause 2 by inserting immediately after paragraph N the following new sentence. New paragraph. O, provision of social security schemes. Order members, the question is that the amendment be agreed to. Thank you, Mr. Speaker. Sorry, Mr. Chairperson. Ra dumalana, Mr. Chairperson, go botlhokwa thata gore business community bahiri ba supplementiwe ka tsela nngwe mme re ka ba supplementa rotlhe hela lehatshe ka bophara. It's a progressive move. Yaanong ga ke itse gore ha oyo a tsena oyo ntse a le teng ko regulations o nna ya e nna PU gate kana e nna o latelwa ke gone mo. Thank you, Mr. Speaker, Mr. Chairperson. But I did a drafting. All our members, the question is that, La Blanche, where must the QLR speaker I make? All our members, the question is that the amendment be agreed to. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, sir. Procedure, Honorable Miley. Negere o tshwanetse bo gongwe o sa utlwa mototegi kgonegile sentle sa kana bo o ba go nna babedi a ke re go tare delete o mongwe a le ra mo delete kana re mo ira P a le re mo ira P a di ke tsa tsamadi ntse alo even if we are saying for drafting mototegi di ka create mathatanya. Well, once you have numbered, once you have legislated, the numbering ke ya ko drafting. And Honourable Minister, the renumbering. Osa ke ta itoboga although gone ke a itse gore previously ne ra go ntse ana na be re khona gore be re yele re ira o kana re ira P but ha ile gore hang on, let me just consult further.
Honorable Maila, I'm advised that this will be done at drafting because, yes. Where was I? The question is that the amendment be agreed to. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. I'll give 291 as amended. 291. Order members, the question is that clause 291 as amended stands part of the bill. Order members, the question is that clause 291 as amended stands part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order members, the question is that clauses 292 to 293 stand part of the bill. The question is that clauses 292 to 293 stand part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. We go to the schedules. The question is that Schedule 1 stands part of the bill. Order members, the question is that Schedule 1 stands part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order members, the question is that Schedule 2 stands part of the bill. Order members, the question is that Schedule 2 stands part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order members, the question is that Schedule 3 stands part of the bill. Order members, the question is that Schedule 3 stands part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order members, the question is that Schedule 4 stands part of the bill. Order members, the question is that Schedule 4 stands part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order. Order members. We are now in the assembly. I now call upon Honorable Minister of Labor and Home Affairs, Major General Retired Pius Mukwar, to report the bill from committee. Honorable Minister. Good afternoon, Mr. Speaker. Thank you very much. Mr. Speaker, I move that the Employment and Labor Relations Bill 2025, Bill number 10 of 2025, be read a third time and do pass. Again. Go a little behind. Click help. A reporter from committee. The Honorable Speaker, I beg to report the Employment and Labor Relations Bill 2025, Bill number 10 of 2025, from the committee with amendments. When for third reading, Honorable Minister Mukwar. Forthwith, Mr. Speaker. Forthwith. Go to third reading, clerk. Employment and Labor Relations Bill 2025, Bill number 10 of 2025, third reading. Order, members. The question is that the Employment and Labor Relations Bill 2025, Bill number 10 of 2025, be read a third time.
Honorable Minister Mpare, may move. Thank you, Mr. Speaker. I move that the Employment and Labor Relations Bill 2025, number 10 of 2025, be read a third time and do pass. Order, honorable members. Honorable members, the question is that Employment and Labor Relations Bill 2025, Bill number 10 of 2025, be read a third time and do pass. In accordance with Standing Order 62.1c, I shall now order a division, and the division shall be held in a manner prescribed in Standing Order 63. Sergeant at Arms, at the elapse of the 2 minutes, you shall lock the doors so that we can resume the voting. Clerk, ring the bell. Release the clock. Okay. The time is up. Lock the doors. Honorable members, you know the drill. I shall activate your voting machines. You will press 1 to indicate that you are present or to activate your machine. Press 1. You press 2 if you are voting yes or aye. You press 3 if you vote no. You press 4 if you abstain. Press 1 to indicate that you are present or to activate your own voting machine. 2 to vote yes or aye. To vote no, 3, press 3. Voting abstain, press 4. Let appeal, honorable members. Okay.
Order members, announcement of your results. Present in the House 37, the ayes 35, the noes 1, abstain 1. So the ayes have it, the bill pass. Clerk. Order members. Clerk. Employment and Labor Relations Bill 2025, Bill number 10 of 2025. An act to establish the labor institutions to provide for the fundamental rights of employment and labor standards, to provide for a framework to promote sound labor relations and orderly collective bargaining, to provide for a framework for the prevention and settlement of disputes and for matters incidental thereto and connected therewith. Thank you, honorable members. Linle pelotelele le dirile molao le o hitisitse. Now we go to motions, clerk. Adoption of the Botswana Occupational Safety and Health Policy. Motion, resumed debate. Honorable members, the question is that this Honorable House resolves to adopt the Botswana Occupational Safety and Health Policy. Honorable members, the debate on this motion is resuming. When the House adjourned yesterday, I just called Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗡 to debate, and is left with 7 minutes and 43 seconds. Honorable Pule. Ndeke go dumedisa gape motlotlegi motsamaisa dipuisano tsa palamente ke dumedise le bakaolengwe this afternoon. Motlotlegi ke ne ke eme ka dinao maabane mme maikelo a me otlhe le go ema nokeng honorable Mokhware ka tshutiso ya e dirileng mme ke ne ke notile a few points. Ga o ntatlela motsamaisa dipuisano tsa palamente ke kopa go nopola manifesto wa party ya 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢 regarding the issue tsa labor. If you allow me, sir. Please do. 1, review and revise employment laws. Page, man. Page 54. Please do. Review and revise employment laws to reflect the current economic needs and align domestic laws with international best practice. Develop a national policy aimed at reducing workplace conflicts and enhancing worker protection. And the third one, which is the final one, ensure strong enforcement of labor rights, promote ethical businesses, and prevent exploitation of workers. Close quote, Mr. Speaker. Ke ne ke bona go le botlhokwa motlotlegi gore ke supe gore tiro e re Mokhware a e dirang ke tiro e leng gore rona re le batho 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗡 ke e mo baebeleng ya rona. Yaanong ke emaga ke sa me kgatlhanong le molao ke se le gompieno jaaka re tswa re itisa molao wa employment ke boutile yes ba le sa itseng gongwe ga ke a opa diatla jaaka honorable Kidikilwe ka re ene ke a itse gore ke eng a opa diatla. Yaanong mme ala ke batlo o supa gore we know gore go botlhokwa gore go nne le di-policy tse di tshwanang letse tse di ka sireletsang batswana ga re di itirele re di-party tsa sepolotiki re direla batswana melao e. Mme ke ne ke re point e ke batla go e underline, Mr. Speaker, occupational health policy le ga ke e lemogile e na le a very good purpose ya gore e be ka nna teng. Ke ne ke bona ke te motlotlegi o itlhaganetse ka yone ga ise ke re se ka nna teng because kana melao, Mr. Speaker, ha e dirwa e na le some budget implications because there are certain things that you have to do ga o se no o fetisa molao jaaka ona molao o ntse o heta wa Employment Act o e leng gore ra itse gore there are certain institutions, programs and resources that needs to be taken from government as a patch se se makgwakgwa to implement the policy.
ke na le tumelo e tletseng gore sale of diamonds malatsi a gompieno e go tlase le ge di-forecast tse di leng teng ne di supa gore o ka re economy tla improve ka 2025. Elucidation. I yield, Mr. Speaker. Elucidation, Mother of the House. Okay, thank you, Mr. Speaker. Ke a leboga Mokauleng. Mme gona ba itshwere sentle ne ke re o ne o bua ka gore policy e siame mme bo ipotsa gone gore a mme re tla kgona gore re e duelele re lebile sepatšhe sa rona. Ne ke re gongwe o no akantse, for example, gore gompieno ana the average nurse ha a tswa go kgomo di a tshaba o ka ha morago ga van o bopane le cylindera ya oxygen mme o tsamaya mo tseleng tse e leng gore di mathata gore with this policy kana he's entitled to a safe vehicle, ambulance e tswang kgomo di a tshaba e seng van e leng gore e tlo mo roba mokwata mo tseleng gore bua ka tsone dilotse. Ya leboga, Mr. Speaker. We tshwere sentle woman, mother of the house. Ke re nna ka rialo ke le Mabuse Pule ke emetse kgaolo ya Gauteng East gore go na le gore be re prioritise OSH policy. Go nka ke le ra hitisa molao wa employment e be re na mareme pele ka OSH policy, because unless you want to convince me or you have a budget for it, because implementation of this OSH committee immediately is not going to. I know the OSH policy in a lady benefits because in a way how get some productivity the practices that have been the cost policy but then again, priorities, where are our priorities? Where are our priorities? Why can't we come up with policies they will generate income? For instance, Minister Speaker link the toll gate. The toll gate is policy. Definitely we know we're going to raise funds for government. Every toll gate, infrastructure, and Zabu. And how does the policy tell on they have idea perhaps on a special Sumare. When I get to Gary, we are taking 2 steps forward and a step back. Kilo Zelon Hori, Todanic about Lore, Skaga, Didima Hela, policy to a Gak Helagats on. Let's consider policies that will generate income. Because the most emotions are non simple, sa economy, says a bololon, let's say Pusoyar Nai Mostilo, is Buanhore, Sepachi, Semakwa. Yarbatswana, Batasimula Kamalo. Look at answers, Bachisemakwa. But the ritual are inside the police. Say long Horiano, Diaho Chamos Pachi. What are we saying as a ruling party? Poto. I yield to Mr. Speaker. Poto, Minister Mokware. Thank you, Mututler. Now, I will make a bata of what's a Kabukuchan or highly budget policy. What time paid? What informs the other one? Is informed? Does the policy inform the budget or the budget informs the policy? As a student of social policy, Honorable Lucas, University of Botswana, policy is a general statement. It's a general document that touches a very broad ground, as opposed to a law, which addresses itself to specific areas. When you do a policy, my advice to you, Honorable Mokware, my teacher, you must first consider whether you have money to implement that policy. So, for me, what comes first is the budget. Or how we hit this parliament, re-hit this. Implement. Otherwise, it is not going to be implementable. That's why I want to suggest that. Policy. I think there should be, Mr. Speaker, a group of people or commissioners, by Longhore, experts, they will check whether that policy is going to work for us economically, it's going to bear fruit, or it's going to be workable and implementable.
re lebeletse sepatšhe sa rena ka sentse ka teng mme ya le gore go na le mathata re bone a way ya gore re ka dira yang go injecta gore e cover ground e rileng. So my answer to you is the budget that comes first. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Maribe Mpomorolong. Yande ke go dumedise motlotegi motsamaisi wa dipuisano tsa palamente le baagi ba kgaolo ya Kgatleng Central. Motsamaisi wa dipuisano tsa palamente ke emela hano go supporta mogopolo o re o beilweng pele yo. Mme ke supe gore go tla be go sa lekana motsamaisi wa dipuisano tsa palamente gore ka bua ka molao kante ka policy ena re sa bue ka mental health ko ditirong. Mo malatsing a ka jeno go botlhokwa thata gore this concept re ya le tlhoko segolo jang ko ditirong ka gore batho ba tshelela mo diemong tse di gakgamatsang tse ba helela ba sa kgone go ntsha maduo. Go botlhokwa thata gore go nne le temana e ya go ela tlhoko botsogo jwa batho ka sebopego se se ntseng jalo. Ano go botlhokwa gore go nne le some stress management programs mo ditirong. Stress management programs mo ditirong. Go nne le gone gape gore go nne le ha batho ba kgona go nna teng mo tsamao ya letsatsi ba kgone go ikhutsa. Ditiro tsa rona di tshwana gore di in a modern way ya botshelo gompieno go tshwana gore he batho sebaka sa gore ba kgone ba ikhutse ko ditirong. Go nne le ha ba ikhutsang teng jaaka go diragala ko mahatsheng a e leng gore a gatetse ko pele mo mererong yona ya occupational safety and health. Go lo mo go botlhokwa mo tsamaisa dipuisano tsa palamente. Mo godimo ga mo go botlhokwa gore go nne le di first aid mental first aid aiders, sorry, mental first aid aiders ba e leng gore ba itebagantse le yone karolo yona ya mental health ko ditirong. Le tshidilo maikutlo e tshwana gore nne teng motsamaisa ditiro ka gore ko ditirong tse dingwe dilo di a diragala mo matlhong a batho mme be go sena tshidilo maikutlo. Le tla intshwarela motsamaisa dipuisano tsa palamente go supa gore le rona gonega gate o eme ka dinao ke nnagatse le rona gonega motsamaisa dipuisano tsa palamente go atle gore iragalle mme be go sa nne le tshidilo. Ya tswelela honorable. Thank you sir. Mme go sa nne le tshidilo maikutlo motsamaisa dipuisano tsa palamente a ba phatlalatsa palamente ya be re tsoka re kopana ka moso. And go na le di-situations tse e leng gore batho ba tlhokagala ko ditirong. Dilo tse seng tsone tse di bokete di iragala ko ditirong mme ga gona tshidilo maikutlo mo babereking. Mme gone go mo go hela go ama productivity go ama dio di le dintsi ko ditirong ka tsela e ntseng jalo. Go botlhokwa gore go nne le surveillance and risk management ko ditirong tse dingwe tse e leng gore motlotlegi ha o bua ka tsone tse di akaretsang mahelo a borai. Batho bangwe ba berekela mo borai bo e leng gore go botlhokwa gore re tlhatlhobe nako le nako ha ba berekelang teng gore a mme go siame le bone ba tsoga jang. Go nne le periodic medical examinations tsa babereki le dipalo tsa go tsoga ga bone, go tlhokagala ga bone, go gobala ga bone mo ditirong. Data e ntseng yalo e botlhokwa mo tsamaiso dipuisano tsa palamente gore puso e itse kante e boloke ka gore e re thusa thata le mo mererong ya planning. Yaanong go botlhokwa gore go nne le madirelo a patelesege gore kgapetsa le kgapetsa babereki ba one ba ye ditlhatlhobong tsona tseo tsa medical examinations. Dilo tse di dirisiwang mo ditirong ke dilo tse di borai. Nako kgaolong e ke emetseng ke tla ha dikai tsa batho ba le babedi. Yo mo ke wa neng a amiwa ke this vibrating machines a bereka ka tsone ko tirong
no compensation, nothing. Monna wa modimo le gompieno ke sa sotle wa ro romela ja gone machine ha se tlhola bereka o tshela jaaka e ke ene machine o romango me go sena phimolo dikeledi ke diemo tse di sa itumedise Madam Speaker tse ke reng go botlhokwa thata gore ditiro tse dingwe tsena re di ele tlhoko tota ka tseleng tsenya a batho ba hua phimola dikeledi ga ba go baletse mo tirong ka ba go ba ditso ke tiro e ba berekang mo go yone diemo tse di dintsi Madam Speaker di teng go constructioning di teng go plumbing di teng gongwe le gongwe hela Madam Speaker mme se se botlhoko ga gona le yone risk allowance ya ka batho ba berekang ka teng yaanong nna tota kopo ya me ke gore a batho ba hua risk allowance ko ba berekang teng go le borai jaaka go metlakaseng Botswana Power Corporation bo fire le yone madirelo ona bo security a batho ba fie risk allowance go go tshwanetseng gore ba fie risk allowance teng go be go nne le di-committee safety committees ko ditirong tsa bone tse e leng gore di tlhomamisa gore di-procedure tsa safety di salwa morago dilo tse di tlhokagalang mo tirong jaaka protective clothing di nna teng e le kgang e etsweng tlhoko yano ke babereki ka gore kgang ya safety and health ko ditirong ga se ya mohiri hela ke ya mongwe le mongwe ke ya di-customer tse di tlang go ke ya babereki ke ya mohiri ke ya suppliera so mongwe le mongwe yo amegang mo tirong eo e le ya puso kante e le kgwebo ya monga yone mongwe le mongwe yo amegang yo go tshwana gore a play e role ka tsela ngwe hela ke sone se ke reng ko babereking ba tshwane gore ba nne le safety committees tse e leng gore di lebeletse diemo di tshwaragane le babereki gone go a go tlhomamiso ya gore madirelo mangwe le mangwe a na le first aid kit na ke se ke bona re berekang teng mme go botlhokwa gore re nne le gongwe le gongwe go nne le first aid kit Madam Speaker nako e tsile ya gore re abolish go tlhelele di-asbestos ka gore di na le seabe se se sengana ka sepe mo go tsogeng ga batho ko ditirong santse go na le di-asbestos ko e leng gore batho ba phakelela teng mme kana ra itse rotlhe gore di tsenya bokoa go botlhokwa gore re di fedise gotlhelele go botlhokwa gore ko ditirong tse di tshwanang le tsa rona tse re di ratang ka re ke di-events Madam Speaker go nne le emergency assembly points re se ka ra o tshwara bo matsieng yešo hela madi re tshwara bo dithubaruba go sena an emergency assembly point tse di temporary ka gore ya be di iretswe hela for that particular event re kile ra bona siru re bona dikoloi tsa batho di tuka ka lesego go sena motho ope o šeleng kante o go betseng ka nako tseo mme go botlhokwa gore ga go na le ditiragalo Madam Speaker re se ka re akanyetsa molao hela ko ditirong go botlhokwa gore ga go na le ditiro di-event tse ratang go di tshwara tse go nne teng gore batho go provide an emergency assembly point e temporary go itlheleleng tiro e hela e le go leka go babalela botshelo jwa batho le pabalesego ya bone go botlhokwa hela thata you see seemo ka ga sentseng ka teng gompieno go botlhokwa go a itubetsa gore tona a batlile ka molao ka gore seemo ka ga sentseng ka teng gompieno ga ne e le gore ka re madirelo otlhe a e leng gore ga a tseela ko pele kganye ya safety and health ruri le tsone dikuelo tsotlhe tsa rona di ka tswalwa ga gona sepe se ka operatang ka gore ga re bua ka kganye e broad hela thata mo tsamaiso dipuisano tsa parliament re bua ka ventilation re bua ka illumination di-classroom e le sekai hela di-classroom di-office tsa matitšhara di-staff room ga gona di-aircon nothing mme molao o ga re go tlhwagalela re bua ka one o tsenya gore go nna le di-air conditioners mo dikagong tsa babereki gongwe le gongwe hela
le jaaka mme ma dawana a bua le lerole modumo ke dingwe tsa dilo tse e leng goreng ga go bereka modumo teng go tshwana gore be go na le batho ba kgona go itshireletsa mo modumong o either go na le di-soundproof kante go na le tse ba itshireletsang ka tsone mo ditsebeng mme kana is not only kgang ya bone gore bone ba tswa modumo ke kgang ya gore anong le neighborhood e se ka ya tlhodiega ga go tsogang modumo ka tsela e ntseng jalo ga gona mabone mo di-officing tsa batho ba bangwe mme ga re bua ka molao o motho o tshwana gore a babalesega ga a leng teng ga o le le security ga o berekelang teng ke a leboga madam speaker. Honorable Nyathanga. Good afternoon, Madam Chair. Le nna ke batla go ema ke supporta molao mme go ya la ke simolla ke supe solidarity le ba ko gae ga ra tsoga mme mamogolokwane o tlhokagaletse ke ngwana mogolokwane jaanong ke na le bone and I'm going to do this submission ke supa gone ke monokeng ya bone. Madam Speaker, our country has got fragmented occupational health and safety regulations. And this policy, I'm of the view that it is going to assist to position Botswana occupational health and safety framework to be in line with international best practices. So we have got an Act of Parliament, the Factories Act 4401. It is trying to promote health and safety in our industries and manufacturing areas. And I must also underscore the fact that in these industries, we have got a lot of people who are working large scale, small scale. I feel the conditions there are neglected. This is why I want to support this policy, because it is going to assist. And when I did a little bit of some research, in the neighboring country, South Africa, some writers, 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗡 et al., in their book in 2022, where they say, exploring occupational health and safety standard compliance in South Africa. They also agree with this assertion. We need to do something because there are gaps. If left unattended, they will put the lives of our employees is not good. I also want to underscore, Madam Chair, that this policy is strongly linked to the Sustainable Development Goals. There are 17 of them, and I have chosen 2, the good health and well-being, decent work, and economic growth. Why? Because this policy, it is going to promote employee productivity. Because if you look after the people's health at the workplace, they are going to be productive. There is empirical evidence to that effect. It is also going to minimize harm to employees because we will be doing the right thing. I hear my colleagues are saying, we don't have cash, we don't have money. That doesn't worry me, Madam Speaker, because you need to get it right before you can come up with a budget. And this policy is going to assist us in terms of ensuring that we are going to implement a comprehensive occupational health and safety management systems, where we will focus on doing risk assessment, hazard controls, human capital training, and emergency preparedness. The people that we are going to employ, when they are safety health officers, officers, they are trained in these areas. And when they do their work well, they will assist in terms of making sure that at the end of the day, employees do the right thing. And this is something that is fully supported by international labor organizations. One of the reasons why I like this policy, Madam Speaker, it is going to assist also promote a culture of safety where people are going to be encouraged
to engage in open communications. Employees will participate, and there's going to be increased hazard reporting that is facilitated by these safety or SHE officers. And at the end of the day, you will have your near hits reported, and you have a safe environment. I'm saying this because we can attest, Madam Chair. There are companies that are doing well, like 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗏, and other these mining companies. By long way, they're benefiting. Their lost injury frequency rate is very low because there's nothing bad like la kolo apeng o laela bana ba gago e be maisiwa ba utwa ka ne honorable hala o go machine o go katetse kana o golahetso o robegile. So this policy is going to bring in knowledgeable people who are going to help address and shape our industry. This is why I really support it. Madam Speaker, I think it's also worth noting in this policy, we have talked about protective clothing. Something that is very critical. Yes, I agree. The current situation, when you subject it to the test, occupational health, somebody will say we are neglecting our employees. I agree, I cannot contest. But look at what we are doing with this policy. If this House approves it, as an PPE. And a PPE has a refill, has a karab. There is going to be assessment how beregalanting. I don't know gumudumo utanela zwenedi earphone. I don't know beregala hamataha I don't know affect. You are going to be given the right thing. And the good thing are safety officers. They are going to assist, monitor the environment, but to do proper routine medical assessment so that at the end of the day, you have got because that is very key. Because we did not do the right thing. So we need to support your bill because when we do it, it will have achieved the good intentions. And I must also state that now my understanding, this policy is not a standalone. We are going to have to ensure we comply with international best practices. They are in line with sustainable development goals. And as I say this, one of the things that comes into my mind is occupational health and safety standards. They are based on international framework. And I can cite some examples like ISO 45,000. By long, they are talking to prevention of fatalities at the workplace. They are talking to continuous risk assessment. They are talking to continuous improvement. And even in terms of the culture, you are going to inculcate a spirit where employees are going to observe each other. Both safety officers, they are going to assist us to make sure that we promote these cultures. And this is long overdue, Honorable Mokwari. If you speak to me, we have got colleges telling or this already simolola ko train banaba ila gore ki di SHE officers. Mokhaolo nya me ko mahala I can tell you when you look at the database, there are a lot of SHE officers. And I'm not concerned about the budget because at the right time we are going to have the budget and make sure that we give those people an opportunity also to contribute to the economy yala hatselabone ba bereka because lorona we were lucky. I really support this initiative, General. Ha ke sena go rialo ke batla gore ke be ke tswalla ka gore ha re na le this policy, General, we really need to make sure that we have got proper structures that support it. Re ska ra tara dira gore e nne policy ela e re approvang e be ile gore ra go gopola gore ena le mathata ha go setse gona le sengwe se se diragetseng. The aspect of auditing, kind of peer review, is very, very important. I'm saying this because now I'm a certified PECB lead auditor. Modi standard in diligence sita. Re santse ke gore e re ha re operator mo mahelong a rona
re make sure gore we do checks and balances to make sure at all times the controls, the conditions at work, they are good. Madam Speaker, thank you very much for having given me this opportunity, and I'm quite confident that the colleagues will support this very, very important bill. Thank you very much. Honorable Dow. Madam Speaker, Mike ema go ema nokeng tona ka tshutiso ya gagwe gore go nne le tsamaiso e lulameng e itsageleng e kwadilwe mo mokwalong o le mongwe hela e babalang botsogo ebile e femela babereki ke tsa gore ke kgato e tlhokagalang ke kgato e re rulelang go itse ke kgato e re bonang e tla thusa thata a boammaaruri ke gone gore jaaka sa tlhalositse mo pampiring ya tlhalosa gore ke ngatla ka tsamaiso e o tlhalosa gone gore melawana e kwalekwa melawana e nngwe ga e itlhalose sentle so ba bone go tlhokagala gore ba tle ka bukana e le nngwe hela pampiri e le nngwe hela gore mongwe le mongwe Botswana a itse gore ga batla go itse gore mmereki o sireletsega jang ko tirong a ba itse gore o ka ya kae ke morolela go itse mo kganyoneo ke ne ke re gongwe gape ke tlatsa gore boammaaruri ke gone gore ga gona tsamaiso epe e ntšha e senang a price tag go tla nna le nako ya gore jaanong a simololane ga a sa ira program kante lenaneo la gore ga a tshwarolola tsamaiso e ko health go tla reng ko education go tla reng ko tourism go tla ko transport go tla reng gore go diragale jalo mme go tla re nako nngwe jaanong a tle ka budget go supa gone gore jaanong gore a tle ka budget gore policy ya maloba ke tla ka yone di-program tsa yone ke tse mme di-program tseo di tla ja jaana le jaana le jaana ke ne ke batla go tshwaela kgang e le nngwe hela gape gore gantsi la ntlha re itse gore babereki ba kwa goromente babereki ba ko dikgwebong tse di ikemetseng ka nosi gore ke gatelele gore policy e kante tsamaiso ga se ya babereki ga se ya private sector hela ke ya goromente le private sector mme ke re ke tleng ke se bue gone ya gore gantsi re ira melao mme rona re le goromente ga re yo bamele especially ga e bua ka di-standards gore business e nyenyane kananyana tebe re setse morago gore ga e kgone gore ire di-standards mme goromente re motlogetse ke tla ga sekai se tlholeng se ke seya landfill ya ko Pilane ga nkebe le ya me nkabe sa bolo go tswala ke gone double standards gompieno jaana ga o ka kora sa primary school pediatrician ya teng e nkga e re phu ga nkebe e le ko sekolong ha sa Broadhurst nkebe sekolo sa bolo go tswala jaana ga re mme mathata a teng ke gone gore budget yone ya goromente even though le wena tota go ntse go itse gore hygiene le safety ntse e le teng e tlhokagala o tla itlhela ga e tsenye dilo tse yana ke tsa re gongwe policy e tla thusa gone gore o se ka ga sekolo o sa kgone gore o bone le toilet e leng gore ka di-latrines e leng gore bana ba sekolo le matitšhara ba ka di dirisa ka go na le safety ebile gape go na le botsogo jo bo bo lolameng so ke sa gore go mo ke lobo ka teng re lebile gore jaanong go diragala jang safety safety ya mo koloing ya gago ya goromente safety ya wena o le passenger driver a tsamaya ka 140 goma gore o tsenya botshelo ba go mo diphatseng ya reng gore o tshwanetse gore o kgone gore o morere nnyaa se tsamaye ka 140 o tla mpola Clarification. I yield. Honorable Maplanka. Thank you, Madam Speaker. Honorable, o amakgae ke ipotsang gore kante gone ke molao gore koloi tse di tsa puso ga di role batotegi le ngwana hala le motsela a kgona go thulwa a mme go na le tsamaiso kana ke molao kana e setse le presidents e itwaeditswe hela gore di tshwanetse go nna di le mo mabelo hela go godimo.
Ga se molao wa re 120 unless le police obviously go ka nna kante MLS le gore e sianetse se go gongwe le police le ka kgona go le tsamaya ka go feta 120 le gore tiro ya lone ke ya go tshwara e le bana o tsamaya ga le wena ka 120 ya batla go tshwara mo go a utlwala mo mme hela ka gone gore ga rena this culture ya safety mo tirong gongwe le gongwe hela o tla fitlhelela gore Clarification. dilo tse dingwe tse re a di itebatsa mme re ntse re itse gore ga re a tshwana go dira ke a yield. Honorable Onyeka. Thank you, Madam Speaker. Ke ra re go bua kgang ye lo bua lo ke a ke bona e le gore a o bua ka speed sa dikoloi gore a ga o bona gore ke nako gore le mo policing ye go patelesega gore ko le nngwe ne le fire extinguisher. Thank you. Ke tsaya gore dilo tse dingwe tse o buang ka tsone honorable Mokgware wa itse go mo ke policy ya ke lo bola la tsamaiso ka ha teng ga go tla nna le diphilara ka ebile gape go re le yone minister wa transport ka nte minister wa one o leng gore wa mana le tsone dikoloitse o kgona gore a ire tsamaiso gore ha o tshwara ka speed sone so ha o fainiwe hela jaaka o fainiwa ka gore tota o tsenya motho mongwe diphatseng even more ka nte go na le dingwe dikgato dingwe tse di go tsela mme ka bokhutshwane ke gone gore tota boammaaruri ke gore ebile ga tota ga ke bua ka transport ke tla digressa go seneng e kile a rengwe go tlola ke be ke le mo komiting nngwe honorable Hikwame wa itse re lebella dikotsi ka lehase globally Africa o go godimo o di gaisa tsotlhe re bolwa ke dikotsi ya ka batho ba bolwa ke malwetse ka gone gore ga re tlhokomele di matshwao a tsela le mabaka a mangwe mme go mo kana ga o le mo tirong re bua mo ha ka context ya go tirong re ha se ka ihela ke ntse ke nne controversial ke bua ka kgang e nngwe e leng gore bontsi e affectang safety le botsogo ko tirong mme go sa diragale ko tirong nna ga ke tlhalefa ke le monyenyane diphitlho tsa Botswana ne le o tlise go kgatleng ne le maitsibo ne go fitlhiwa ka 2:30 in the afternoon gompieno re fitlha phakela ke rona re dire molao hela ka borona ga ke tse re o tsere ka re tse re sala gore bontsi ba dikotsi tse di diragalang o tla fitlhelela go dirwa ka goreng motho o ne a lapile se gore motho ne a tagilwe go nna ba ba tagilweng ba re bontsi ya batho ba tswang ko north kwa ka Sontaga ba tla beseditse ba tswa gone kwa ba letse mo diphitlho la botlhano ba tsogetse mo tsone phakela ba lapile go ntse ba tsena mo A1 so gona gore culture ya rona tshwanetse re ne le culture of safety rona hela ka borona culture of safety gore how so these are small things this policy even though we are good to ira gore wa kanya about other safety areas or unsafe areas rona ra di create go sena molao o porileng fitla ka se phakela o letse o sala o letse mo dipitse maba o bo tsena mo iwana o tla ga borona o bo thula yo mongwe tse Clarification. I yield with my last 2 minutes. Na ke dumela le wena. Ai se ke go supi. Honorable Manahe. Thank you, Madam Speaker. Ke dumela le wena la thata honorable. Mayor ya go hita in the afternoon. E re gone ke utlwa mabaka a maphakela gore dikotsi a ga o bone ba ba hupang ba tle go tla ba itshietse a be go tlhakatlhakana maitsibo in the afternoon. Nne ke go arabe ke gore kere ha ile gore o itse phitlho ya Setswana le lenyalo la Setswana go le ga motho a ka tswa o kapi ga se gantsi utlwa gote motho o tlhabile ka thipa ko phitlhong kante go lenyalo go jwa go nwa go jang gore atmosphere ya phitlho ya Setswana e ira gore go nne le neelano le tshepano le tlotlo bo maloma go ba ho bo rakgadi ya go ba ho you are more likely to be violent ko bareng than ko lenyalong la family ya lona so environment ya ka bo yone e tlisa tlotlo so ne ke re gape ne ke ha example ya go rona which is about a culture of safety, personal safety, safety of people around us. Re dira ka eng go ntle gore molao o tshwanetse o simolola o re tsibose dilo tse dingwe di phatsa tse dingwe tse re tsenya mo go tsone mme se re ka iphalola mo go tsone ha ile gore go sena molao o re pateletsang gore bo nne so unsafe ka ma go kwa honorable Madam Speaker ne ke re ke ema tona nokeng ka this policy. I thank you. Honorable Sohoko. Ke a leboga Madam Speaker, le nna ke ne ke re ke tswelentswe
go ema tona nokeng ka policy ya OESH e leng gore e tla ka sebaka se e leng gore re tlhala itshwarelo a rona e le mo mathateng a seng kana ka sepe mme gone mo go ka re thusa re le goromente ka gore ga o lebella mahatsha a leng gore a tlhabologile kana a gapelenyana ga rona o tlhala e le gore ba e leng gore ba investa a lot mo human capitaleng o tlhala gore di-economy tsa bone di gola ka tsela e seng kana ka sepe ha o lebella mahatsha a bo Singapore o lebella mahatsha a bo Finland o lebella mahatsha a bo Japan o lebella mahatsha a bo South Korea a e leng gore ke yone a e leng gore tlhala a le ko mankaleng ha o lebella the HCI the Human Capital Index ya World Bank e supa mahatsha a le ko mankaleng mo go building human capital mme ba sekaseke ba tsa itsholelo ba tlhalosa le gore there is a correlation between productivity le kgolo ya itsholelo mo lehatsheng lengwe le lengwe jaanong ke dumela gore ya ka itsholelo ya rona e le ko tlase yana we need to come up with policies tse e leng gore di tla kgona gore di motivate babereki ba rona gore ba tle ba kgone gore le bone ba tsholetse dinao re kgone gore le bone ba bone gore ba protectilwe ka tsela e ntseng jang ga re dirile jalo re tla be re itse gore jaanong e tla nna an instrument e leng gore e tla helela e le gore e fetlha itsholelo ka tsela e seng kana ka sepe ga gongwe o tlhela e le gore the lack of motivation e leng gore bodiredi hela general e ka nna in the civil service e ka nna in the private sector o tlhela e le gore ga gongwe ke gone gore ga re atla ka melao e leng gore gongwe ka helela e le gore ya ba sireletsa ya nna ke dumela gore as we diversify the economy the human capital ke dingwe tsa le gore tshwanetse gore re di ise ko mankaleng mme re ska ra isa hela ko mankaleng Madam Speaker ke tlhalosa le gore go a supagala gore re sala re tla ka a parastate le go teng ke Botswana Bureau of Standards but re le goromente we are not utilizing that institution because re le goromente we are not complying le di-standards tse e leng gore di teng sekai ke yone ISO 45001 e leng gore e tsamaisana le di-global standards tse e leng gore ke tsa occupational health the management system ya teng yaanong e tshwanetse gore ga re tsamaela ko pele re make sure gore in these policies re nna very clear gore re tle re kgone gore re ne le reference point gore whatever institutions tse e leng gore di teng tsa puso kana whatever departments tse e leng gore di teng tsa puso re helela le gore re tsamaela ko mankaleng that's number 1 number 2 re sa tswa go goroga Madam Speaker o ne re eteletse pele ga mmogo le our chairperson re le ba climate parliament re sa tswa go goroga go tswa ko Namibia go le gore ne re ile dithutong tse di seng kana ka sepe tse di buang le ka climate change jalo mme go a supagala ga o lebella di-statistics gompieno di supa gore 70% mo lehatsheng kana mo ditirong go supagala gore dingwe tsa dikgang tse e leng gore di-safety standards mo ditirong di bakiwa ke tsone dikgang tse di tshwana le bo global warming ke dikgang tse di tshwana le tsone di-floods tsa maloba di diragala gong ko metseng ya botlokeng jalo gore gongwe re ga go protecta jang babereki ba rona ga re tsena mo diemong tse e leng gore ke tsa mohuta oneo mme ke a bona ebile when I peruse through this policy ke a bona gore go mo ga teng go coverilwe mo teng yaanong ke dumela gore re tshwanetse gore re tsamaele ko pele tota ya ka mahatsha a mangwe rona ba re goletseng ko tlokeng mo metseng e leng gore e bapile le Afrika Borwa re itse gore bo maloma a rona ba ne ba ya gone ko re ne re itse gore go na le batho ba e leng gore ba agile mantlo a seng kana ka sepe mme motho a ga ntlo hela ka madi a monwana ana kgaogile monwana hela ko mmineng ko a ba duelwa ke di-mine tsa gone ko maloba jara helane di ba ne ba ja madi a le hatla Madam Speaker e le gore go supa gore ka dingwaga tsa bo 85-86 di-machine tsone tseo tse di ko mmineng tsone tseo di ne di helela le gore di affecta mahatlha a bone ke bua ka nako ya 2025 e le gore ka nako a gompieno ba heletse ba isa court ba heletse ba isa case ko kgotlatshekelo kwa Afrika Borwa mme kgotlatshekelo kwa Afrika Borwa e heletse le gore e ntsha madi a kana ka 12 billion rand gore batho ba botlhe ba e leng gore
ba affectilwe ke yone go hema ha le ro le lone le go di mining tsa kwa Afrika Borwa ko Marikana ko 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡 ba duelo madi one ao mme batho ba teng ba ke ba itseng ko tlokweng ba ile gore ba gile mantlo a seng kana ka sepe ka madi a le hatla ya no re sentse gore le rona re helele gore tsamaela ko pele gore tle re kgone gore re tsamaisane le mahatsi a mang. The total worker health principle ya CDC e leng gore e bua ka the physical ka the mental well-being ya mmereki re tshela ngwana ko nye le gore our employees mo lehatsheng la Botswana go ra a go se go dirwe proper study mo lehatsheng la Botswana mme ke dimela gore bo re pule bo re nyatanga ba ile gore ke bona ba ile gore the well versed mo di issues tsa teng ba tla ka study le di experts tse dingwe tse di supang gore ba tswana ka kakaretso mo ditirong they're so angry thata mo go tlisa botlhoko mo ile gore di study di supa gore ba tswana ba le di tla supa ga di ka diriwa gore ba tswana ba le bantsi ba ile gore ba mo ditirong that depressed gore ba setse ba ya ko tirong yela gore hela ka gore a gone gore go ka diragala ka tselentse ba kgone gore ba bone phaletšhenyana mme ke dikgang tse e leng gore ga lehatshe le ntse le evolva le tsamaela ko pele re tshwanetse gore tle re kgona go bona tota gore a tota batswana ba e leng gore ba ko ditirong ke palo e kae e leng gore ba under depression ga yeta tlhela re tlhokomologa hela e le gore ga re tsenye totšhe ntsi mo go yone mme one mangwe a mananeo one a ke ona e leng gore e tla re ga mmereki a tla le depressed mme ebile a depressitswe ke gore gangwe ga a promotiwa e be gore a gore policy e kgona gore e tle e kgone gore e mo cover kana a sa fiwa di-incentive go hiwa o mongwe mananeo a tla helela le gore a tla mo cover go utlwisa botlhoko go na le ngwana ko tlokweng e leng gore o bositswe maloba ko police college e le gore e rile ga ba ko wa kobile le godu ka koloi e rile ga koloi thena e riana a ba wa mo koloing ya police a ba go bala mme ga go betse yalo go ra gore ga a dira di-test tsa gore e le special constable a go dira di-test tsa gore yano a ye ko police college ya ka ba bangwe ba ne ba tsamaya maloba a ba bosiwa gote fitness a gagwe e ko tlase o ka se ka a kgone gone mme puso ga ya mo neela dituelo dipe go supa gore ga ya mo hira gotlhelele mo o go baletse mo tirong yana ke so se le gore se utlwisa botlhoko go na le komponi di le pedi ko tlokwetse le gore ke tsa batswaka tse le gore di gatelela bodiredi hela thata gone ko teng go na le komponi nngwe gone ga ke batle go ibua ka leina ka gore gongwe ga bana go ipeelela kwana mme ke kganye e leng gore ke setse morago o tlhele gore go beile ditena gone ga di ditira tsa teng ke tsone tse e leng gore ke ditafole bana ba koo ga bana menwana ya maoto ditena tseo di hela le gore di awa gone ko di ba tšhwetla mo menwaneng ko tlokweng kwa dikomponi di le pedi tse e leng gore dira tsone dikgang tsa mohuta one mme le gale ke a itumela ka gore ke repotile ko go tona mokgware o mpromisitse gore ke kgang e leng gore o e sala morago hela thata yaanong tota ke ne ke utlwa tona ke utlwa mo palamente pula a tlhalosa yalo gore ga ngwe dio tse re tlhoka budget gore tle re kgone gore re di dire nnyaa ga re ke ra emisiwa ke gore gona yane the economy e sempele on a downward spiral ga re ke ra emisiwa ke dikgang tsone tseo tshwanetse gore re tsamaele ko pele madi ona a tla re tlhala re ntse re le ko pele ga ke re ga o budgeta Madam Speaker o budgeta ka madi a e leng gore gayo le tsone diba tse e leng gore di dirile gompienana re budgeta ka madi a e leng gore re expectile the tranche from SACU re expectile di-sale tsa ditemane re expectile gore BRS e tla correcta bo pay as you earn income tax bo corporate tax jalo jalo e be re helela le gore re tla funda di-project tse e leng gore di teng so this policy ke ema tona mokgware nokeng ka yone gore nnyaa ya madi ga re ke ra emisiwa ke kgang ya gore ga rena madi re tshwanetse gore re tswelele pele re dire tse e leng gore re di sologeditse batswana success breed success yaanong ka bonya ga re ntse re di thika ka bonya re di thika ka bonya at the end there's going to be a confluence ya tsone di mananeo one ya le budget e be gore a gore helela le gore re tsamaela ko pele ga re ntse re dira mananeo ka
go na le ga e leng gore a tla kopanna teng le budget e re hela le gore re tsamaela ko pele go bona gore ka sireletsa ka tselentse ya re goromente wa ditshwanelo tshwanetse gore re bone gore re sireletsa babereki ba Botswana ka tsela e ntseng jang jaanong ke ema tona Nokeng mo lenanong mo policing yone ke a leboga Madam Speaker. Honorable Onyeka. Madam Speaker, ke go leboge ke lemoge le maloko a tlolegang a parlamente ke ema jaana Madam Speaker ke dumalana le policy e le nnae ya kakaretso ya tshireletso le go itlhokomela mo tirong le botsogo jwa badiri the OSH policy yone ya ngwaga ono wa 2025 e le bili ke lebogela molao o ka gore o replacea the Factory Act. Factory le gore ke molao ono o dira ka di-factory hela gore a re o tlogela dikgwebo tse dingwe kwa nte kana maphata a mangwe kwa nte le yone public service le tsone tsa bo agriculture bo tourism ne di sa coveriwe ke this previous act ka gore ne e covera ba e leng gore ba berekela mo di-factorying gape ke itumelela re mokgware gore o kopane le di-tripartite wa hela o buisana le bone BFTU Bofepuso Business Botswana ke re ke itumela gore ke policy e leng gore e tsentse mongwe le mongwe mo teng tshireletso ya babereki le botsogo jwa badiri Madam Speaker e botlhokwa thata mo Botswana ka gore molao kana yone policy e tla e thusa gore re lebagane le koketsego e ntsi e leng gore tota o tla le ka go gokotsa koketsego e ntsi ya dikotsi mo mafelong a tiro malwetse le dikotsi tse di masisi tse di diragalang mo ditirong ka gore ga gona yone policy ene e guidang hela sentle jaaka mo ba construction ga ba comply go thelele le melao e tshwantseng ka be le yone ya OSH policy malwetse le dikotsi tse di masisi jaaka le ko mekoting re a itse go na le dikhwari go na le di-mine tse dingwe jalo jalo those policies need to be complied with ha di le clear hela sentle molao o tshwanetse go dirwa ka bofefo wa sireletsa matshelo a babereki le Batswana ka kakaretso yone policy e ile ke thaotse gore ke policy kana ke re ke molao kana go nka tshwanelana ke molao ka kakaretso e tshwanetse go sireletsa babereki bothe le ba rekisang mo mekgwatheng tshwanetse nne clear gore le bone ba sireletswa yang ke yone policy le baopedi le babini ba le mo teng the entertainment space jalo jalo go tshwanetse gore Motswana mongwe le mongwe o tshwanetse ga a tshwanela go togela kwa nte ke molao tshwanetse gore at the end of the day everyone is covered, everyone is included. Di-inspector tsa rona at the workplaces di tshwanetse di dire tiro ya bone ka botlalo ano molao a o seno go dirwa go tlhokega di-inspector tse di botlhale hela sentle thata di itekanetse gape mo mafelong a o thea bogolo jang ko dikgaolong e le ko ebile go west hela thata ministry wa labor and home affairs o tshwanetse go fiwa ditlamelo tse di lekaneng go diragatsa one policy gape re mokgware ke gore go tshwanetse go nne le fund Occupational Health and Safety Fund e re tshwanetse e thuse gore di-inspectora di tsamaye tiro e kgone go dira go monitoriwe the workplaces ke madi a e leng rata ba tswa mo bahiring the employers go tshwanetse ba contribute a mangwe ke a di-fines a mangwe e le one from development partners ba teng ba ba ka thusang gore we can have such a fund e ka hela e nna le madi a e le rata ira gore policy e salwe morago go tshwanetse gore gape go nne le dithuto tse re rutang babereki le Batswana ka karetso gore ba tshwanetse go rutwa go tshwanetse go rutwa mongwe le mongwe mo mafelong a tiro mo dikolong le mo mafelong a dithuto jaaka di-brigade le di-TVET ka gore those are areas ko e le gore safety tshwanetse gore a be e le ko godimo go thibela kotsi ga go turi go na le go duela go setse go diragetse ke gore prevention is better than compensation a setse go duela ano setse isa motho bongakeng go nna very very expensive so go botoka gore batho ba rutwe ka yone policy e so gore batho ba itse gore le go ditiro ba tshwanetse gore ba e tshware jang kgang ya gape ntse e ntisa ko kgang ye nngwe ya botsogo ja tlhaloganyo le kgatelelo ya maikutlo ba gaetsho re mo mathateng
this policy tshwanetse re bone gore ko ditirong tota go nna le di-committee tsa OSH committees tse e le gore ebile ba tla ba bereka le di-trade union. Tshireletso mo tirong ga se ya dikotsi tse re di bonang ka matlho fela, physical hazards. Re tshwanetse go lemoga gore ditlamorago tsa maikutlo jaaka kgatelelo ya maikutlo, stress, bullying kana kgogontsho di dintsi mo ditirong le go lapiswa ke tiro ya just burnout. So go tshwanetse go nne le policy e le gore ta sireletsa batho ba ba ntseng jang le go lapa hela mogopolo le mo tirong go borra hela thata ene gape go kotsi. Molao o tshwanetse go bua le maikutlo a babereki le motswana mongwe le mongwe. Batho ba hedile ka go bolana hela thata, even at the workplaces. Na le case di ntse re ka di balolla tse e leng gore di diragala ko ditirong mo gongwe le sone stress hela mo go raya gore le sone safety at the workplace ga e enough. Ba gaetsho go na le tšhakgalo hela e tshosang mo Botswana ko ditirong, ko malwapeng, mo di-partying, mo dikerekeng, ko dibolong, di-VDC, di-syndicates, jalo jalo. Re tlhoka go baakanya dilo tse dintsi ka maikutlo a Batswana le babereki. Mme it's worse at the workplaces hela thata. La gore o dumedisa motho a ngwe a shakgetse mo e bonang gore go na le mathata mo Botswana. So go a supa hela gore the workplaces, the mental health at the workplaces, le ko e pelegeng go bona molaluba jalo jalo go tlhokega gore sengwe se dirwe. We need some serious healing of a kind. Let this policy open that window of national healing and conversation. Eseng jalo re to bolana ka ona kgang ya gore mental health at workplaces, distress jalo jalo ga dio. So sontle ne le di-committee tse e leng gore taborena le batho ba e leng gore ba tlhokometse babereki mo ditirong. A molao o tshwanetse go sireletsa le bomme tota le bana le bogole mo ditirong. Policy e tshwanetse e sireletse le ba ba mo botsetseng tota. Ke policy e le gore jaaka malwane ntse re bua ka bo maternity leave and so on. Ke policy e le tshwanetse te gatelele gonega. Di-committee tsa OSH di tshwanetse go thomiwa mo mafelong a tiro. It should be a requirement. Trade unions le di-OSH committees ba tshwanetse go bereka mmogo. Badiri ba tshwanetse go bua mathata a bone ba sa boife sepe. Molao o tshwanetse go akaretsa le go sireletsa ba ba senolang diphoso le tshenyetso setšhaba at the workplaces which are OSH related. Re bua ka di-whistleblowers yanong gore le bone molao o policy e tshwanetse e sireletse batho ba ba ntseng jalo ba e le gore ba ntsha dikgang tse di ntseng jalo ko ditirong. Go tlhokega gape tona gore policy e ko bohelong tshwanetse re mo ditirong tshwanetse re nne le data le dipalo le ditshekatsheko tse di supang gore sengwe sa a dira ko ditirong gore re setse morago mahelo a rona a pereko. Go tlhokega dipalo le ditshekatsheko tse di feletseng ka dikotsi le malwetse a dirwang ke tiro. Le komiti ya bosetšhaba, we need to set up such a committee, National OSH Council, go bona gore go na le tswelelopele e bonalang mo di-ministering, mo di-unioning, babereki le bahiri tota le mekgatlho e ikemetseng. Mmereki fa a hirwa o tshwanetse go dira even a medical examination. Ke sengwe se se gatelelwe ke policy. Fa a tswa le gone go tshwanetse go dirwe jalo. A nne le medical examination gore re tle re kgone go bona gore a mme motho o ne a tsena le fit o tswana a setsana a na le bogole kana a sa tsoga sente gore go tle go bona le gore a go ntse a na le bogole kana a na le bolwetse ja botsere mo tirong o tshwanetse gore a isiwe bongakeng kgotsa a duelwe. Re tshwanetse re bone gore le dikgwebo tota ke ntse le go na le mathata teng koo. That's why ke ntse ke gatelela gore trade union tshwanetse re le tsone tse e le gore they help us ke tsone di-watch dogs. Dikgwebo di tshwanetse go itse gore di tshwanetse go sala melawana ya tshireletso morago. Ga ba tshwanela gore ba dire jaaka ba bata, ba tshwanetse gore ba o thaiwe hela thata e le gore ba robile yone policy ene re buang ka one. Mme dikgwebo tse e leng di sala policy ya morago tse di dirang sente re itse gore kwa this particular company ba dira sente o sentse gore ba lebogiwa go nne le tse e le gore ba lebogiwa ba rutediwa mme ba e le gore ga ba dire sente le bone they should be punished for that. Tshireletso mo tirong e tshwanetse go nna a requirement, tshwanetse nne something se lo sa tlhokega go ba dirang kgwebo especially ba dirang le puso ba ile ba tsaya di-tender mo pusong even state owned companies.
ra re a go nne policy e leng gore there's compliance to it. A go batla comply gore there should not be given any tender, any businesses. So this should help us monitor yone policy. So swantse re nne le tsamaiso e thamaletseng. Ke re ka one mafoko ao ke re badiri ba swantse ba sireletsege hela thata mo ditirong tsa ba di dirang. Go swantse go dumalana le molaono wa OSH wa 2025 yone policy e neng. Ke re ke dumanana ka pelo ya me yotlhe ka molao wa tshireletso. Ke a leboga. Honorable Kidikiri. Ba ke go leboga Madam Speaker. Ke be ke o tswa ka yene. O ka tologa haka. E le gone re mmona. Ke be ke go leboga gore o bonetse sebaka se le nna gore ke supe matshwenyego a me le ka ha ke amogelang se tona a se re beileng ga pele. Mme la ntlha ke supa gore ke dumana le policy le nna. Ga ke dumala le ke batle go akanya ka motegi pulana re bate madi pele ke gone go bogota go dira policy. Ke bona policy e ta thusa gore ha e sena go baakangwa e heta sente general e betile sente motegi general e betile sente e be e heta e ta nna yone our yardstick e re ta measurang ka yone e gore a madirelo otlhe kana mahelo otlhe a go theogela mo gone a tsamaelana le taba tsa molao. Ke ra jaana ka gore gantsi rona kana babereki kana ba dikgwebo ha a simolola ga gona mo go teng kore go traina babereki ba gagwe gore ba kgone go tsamaelana le ka ga molawana o buang ka teng wa safety. Ene o lebelela gore ha ba ka itse gore berekang interest ya go e ko tirong yela mme gore a mme gone ba ba re ka pabalesego ga se botho ba akanyang jalo. Mo ithala motho a gongwe a neetswe one motšhini wa ka motho a na ka sekai ka motšhini o ba bereitang a sa tsenya le ha ile sepe mo ditsebeng gore o se ka ba mo kibanya ditsebe. Yaanong motho wa modimo ka gore tota bo bata tiro a ba tswara yala motšhini ke gola go le ro mongwe o ne o ithala ebile o kgweetsa ka a o dira ka makama ka gore o na berekile thata ko di-mine o ne a kgona go baa seropeana ga godimo ntse a sa o tshwarela ka diata a tsere a o lebile hele yanong a o beile se lengwe le ga godimo. Yaanong mme one a sa itshireletsa a sena tshireletso go epe. Yaanong ke tsela tse e leng gore gare babereki le bone ba rutwe ka tsela e ntse ya le gore tshireletso ya bone kana botsogo ja bone bo tapile le ga ba rapela tiro jalo mme botsogo bo tapile ka gore ga ka se ka a dira jalo e tare ka moso le ga e le gore gongwe tata a compensatiwa mme kana madi ga a busetse botsogo ja gago o ka nna le madi mme ano ga o kibanye ditsebe o le susu kana o kgaogile monwana kana o golagetse go gongwe ga ona go thwa o dira seno ka se itirela ga ne le o itekanetse le gore go tshwanetse ga bona gore jaaka ne ba ne re hitsa molao wa labor o ne re hitsa gompieno go tshwanetse gore go supagale gore mo mahelong a go na le bone babereki bone ba go na le insurance ba insurile against dikgolagalo tse di ka diragalang mo madirelong gore se ka to gare ko bohelong e be e le gore le ene tota mohiri ga ana sa ka se ba neelang ga e le gore ba golagetse jaanong mme nne sengwe se e le gore sa patela sa gore babereki ba sireletswe ka botalo mo tirong ka gore ne re bua ka di-labor director maabane ga re bua ga le mo molaong o hetao le inspector ba tshwanetse gore ga ba tsena mo mahelong ba tlile go inspector ba bone pele gore a babereki ba insurile pele ga ba ka tswelela ba neela motho license ya go gweba. Di-uniform kana diaparo tse di tshireletswang tsa tiro mo go tweng PPE tshwanetse gore go bone gore di nna teng ka gore ga gongwe mohiri ene o bana di kare di a tura gore a di-provide a ba tsayela gore o tang compromise safety ya batho ka gore ba ka bereka hela ba sena natso mme le ha tsena mmereki o tshwanetse gore go nne le some check-ups gore o bone gore a o ta golagalela mo tirong kana o ta ka bogole jo ja gagwe jo kana e re le mohiri le ena ba itse gore nya mme ga ke a hira motho yo a ta golagetse gale ke mo hirile a ta ile motho o itekanetseng ka tsela e ntse ya le gore gore ha go claim compensation ka mabaka a kgolagalo mo tirong ga ka ke a re nya ke ne ke sa itse ka ga gago
go bo go thamaletse gore nya wa itse gore o mo hirile e le motho o na le seemo sa le mo go sone mme ke itumela tota maloba le molao o ne o rutisa o ne o supa gore re tshwanetse mo madirelong kana ke gone mo madirelong mongwe le ngwe a ba a sireletsegile go sena go gontsho epe e mo supang ka gore ke mona le bogole kana ke wa letsolehi kana o ntse jang ka gore ga gongwe tetha le gore motho o mongwe o palwa ke go phefomagela ka gore wa kgoreletsega mme ke supe yana gore mme ga gongwe molao ga utlwa kere e tana ya district one o re tame jarang ka one gore a ra complya tota kana ga re o hisa yana tona o raya gore o ta ithala e le gore ke te ke thomoge pelo ga gongwe ba sepodisi segolo thata ba seroema ke sky ba na le ba ofisi ya labor ba na le ba council ba tsamaya mo ba re ba inspector madirelo mme ga ke bona ba police ke itse ga ba tswang teng segolo thata ko kgaolong e ke emetseng ya serwe ka e mo kgaolong yana enkile ka re ke tsana teng ke tlhala ba laita le ka sele tota e le gore go supagala gore ga gona le le bone ko re go mo gantshwenya gore ko re ga motho a tsenaga ba ta ba tswa go mo tshwara ko ba mo tshwarang teng a tsentse thipa mo pateng ba le mo lehihi ba ta mmona jang jaanong gone magoto kere go tata gore berekela gore bone gore a mme mahelo wa a mo seemong se e leng gore se tsamaelana le policy ka gore goromente ke ene yo o amegang thata gongwe ga o ka lebelela dilo jaanong ke raya bana ba kare e le gore ga le ka tla le senokwa le ta se bona jamare yaka o bona o na ra bone re mo matlhateng one go le lehihi ga o tswa go o tsena ko dikweleng nkile ka tsaya dinepe tsa ko primary engwe ya Manathoko primary e le gore ditilo tse di nwang ke matitšhara ko gore ga ne e le ko morakeng wa me nkabe ke di beetse ko thoko kwa gongwe di nna dikoko kore e le di-frame hela tse e le gore di thomola pele o bona gore jaanong ga e le gore ke helo gone ga go berekelwang teng mme babereki ba nna mo lhelong ntseng jalo ga o ya ko di-classroomong o ithala di le mesima hela o bona gore a mme ra re gone mo bo mamantshwane ba nna mo teng bana ba nna monko wa mamantshwane go na le asbestas e lepele sa godimo ga thogo a bana a dio tse ga di ame batho ba jaanong ga o utlwa kere ga o sena go heta molao o tla re thusa ka gore e tla re ga ke re babereki ko tshimologo ba trainwe ba itse ditshwanelo tsa bone ke ra le ba ga goromente ba le mo teng gore o se ka ba betelela motho gore ya tsena mo o rutele mo tlelasirumong e ntse e le gore asbestas ka ga ke tsena ko dimajo ke ba botsa gore e le gore asbestas e ba mamantshwane hela ba re le rona ya re ba bona ra bone e gore bana ba gae ba babe ba re ga re tšhaisa ga matho ga tšhatšha e le hela seemo sa gore go supa gore dilo tse ne di sa dirwe sente ka gore go ne go sena molao oneo jaanong ka bona ke o emanokengnyana ke o emelanokeng ona ba ka ona gore nya mo gompienong e tagare ga ke tsena ko dimajo ga ke ithala go ntse jalo ga molao o sena go heta mme hela gongwe be e le gore jaanong go na e seng ka se supang gore nya mme ga ke bua le minister ke re bona gore section e ya reng minister bona gore e ya re le ba lehelo le gore le ntseng yang ga ke tsena ko mmashoro primary ke ithala bana ba thapela ga thoko ga terata go le mariga yo mongwe a bele lentsweng la go ga le mongwe ba bopeletse yana ba setsanyana le basimanyana ke be ke botsa minister a o raya gore gone mo ga go kgathano le section mang e wena e mo policing ya rona e re ikwadileng ra ba ra itse ko palamente go na le seemo se re tla ke jang ka sone ga o utlwa kere ye ke e ratela gone moo gore le nna gompieno ke taganna le gore kana le ga le mang ga lebelela a se ke neng kare o criticize hela a generalize e be e le gore o quota section nngwe mo molaong e supang gore seemo se mototegi general o se tisitse gapele ga rona ra se hitisa ra supa gore ga go ntse jalo ga go a siama jaanong ka tsela e ntse ya le gore kere ke itumelela gore ye policy ke emano ke 100% mototegi ke go emano ke 100% ka gore dilo tse ntse di le bogorogoro hela ya re ga o re bua le motho a ba go bolelela gore nya ga bona gore go kare ga o bua le batho ba go bolelela gore nya o ithala bana mo sekoleng ba tshwanetse gore ba nne ditilo o ithala ba kotame di-frame hela go teke tsone ditilo tsonetse o ipotsa gore ga go le mariga a bana ba ga ba sitwe marago ba kotame mo di-frame tsonetse jaanong ke diemo tse e le gore ke di lebogela thata go menaganye gore nyarra o tile ka policy e e siameng ka nako e e siameng sa gago ke go bata madi hela gore ka gore ga e ntse yana jaaka mo lehelong a mongwe le gore bontsi ya dikwele tse ke na le tsone nna kwa kgaolong ya me go dirisiwa di-pitla 3
tse nkile re ke bua gore mo parlamenteng e ka re dintsi tse di tswa mo ga di tsena mo dijong tsa bana o ka bona gore ke botshelo kana ke botsogo jo bo makgasa thata e jo bo sa siamelang botsogo ja bana jaanong ka gore dilo tse policy e ke dilo gore dilo tse tata e di-condem tse e le gore mo rona re itse gore batho ba botsogo ba itse gore mo madirilong toilet e lengwe hela e lekanye batho ba ba kana mme o tegala sekwele se na le bana ba le 800 ba le 1000 ba dirisa dithoilete tse pedi hela dilo tse ke tse e leng gore mototego o tile ka kgang e ke e ratang thata ka gore dilo tse e tata e di supa e ba ele ka go di baakanya pele ga ope a bua ka gore le ga e le ene ministera o lebaganye le lephata leo o tla ba a dirisa yone go bona gore a mme ko education ko lephateng la me a bana gompieno ga ba santse ba dirisa dithoilete tsa mosima a ke gone jaanong ka tsela ntse e le gore ke go emelo ke 100% modimo go thuse e ete mo batoteging jaaka ke utlwa ba eme ke a leboga. Honorable Motsamai. Ke a leboga Madam Speaker ma ke go dumedisa ebe ke dumedise ntlo e ke akgele mo policy e re beilweng pele ke supela gore e tsile ka nako e e siameng mme ebile ya ba ya wela mo diatleng tsa batho ba ba siameng ba goromente o siameng yo e le gore maikano le maikaelelo a gagwe ke go lwela ditshwanelo tsa setho ditshwanelo tsa setho go tewa o sireletsegile gongwe le gongwe ko o leng teng in a workplace ko lapeng kapa kae hela ke so se se botlhokwa Madam Speaker mme gongwe se nna ke ka se buang ke gore la ntlha hela ga re tla ka ditsetlana melao di-policy jalo jalo re tshwanetse gape re lebelele seemo sa rona re le lehatshe gore a tse re di proposang a di ta kgonagala mme ebile gore ga e le gore di a kgonagala di ka kgonagala mo nako e kae mme ka yone tsela eo e le gore ra imešara gore re nne le sekale se re bonang gore batho ba ka thusega mo go sone go kgonagala Madam Speaker ke gore nna ke rate di-policy tse di dirwang hela go sena batho ba e leng gore ba tla bo ba tsamaya kana ba beile go ba bona gore di a diragadiwa mme ebile a di diragadiwa di diragatswa ka botlalo jo e leng gore bo solegela baagi ba lehatshe la Botswana molemo ke selo se se botlhokwa thata go bona gore di-policy di diragadiwe go bona gore ga go twe motho o berekela ga go siameng teng ga go sena dikoloi tsa ba ba tsamayang le lehatshe go sena ditswampelo tsa ba ba ka tsamayang le lehatshe go bona gore dilo tseo di a implementiwa ga gona mosola ya go nna mahala hela a e leng gore gongwe batho ba go tswelela ka tshotego mme re tshwanetse gore ga re bua ka di-policy gape re di kopanye le kgang ya go batla ditswampelo re tsholeditse dinao Madam Speaker ke bua le ministera yo e le gore o maleba go batla ditswampelo tse di lekanyeng jaaka re decentralisitse di-councele le ditirelo tse dingwe go ya ko dikgaolong re bone gore di-policy tse di a diragadiwa ko dikgaolong a ka tswa le ke matirelo setšhaba re ba beile go a ka tswa le ke ba maintene ba beile go kana bana ba rona ba e leng gore gompieno yana banana ka bontsi ga ba bereke ga ba sa bereke yana ba tlhoka gore re ba buelele go bona gore ba tsene mo ditirong tsa go tsenya leitlho mo ditirong tsa puso go bona gore a matlo ditleliniki tsa bogologolo tse di agilweng ka di-asbestos a dintsi di teng di nna bomang ba di nna ka le reng a nako a tega ya eta go na le batho ba ba berekang mo mahelong a e le gore a tletse mo go tweng ke radiation mo mahelo a go latlhelwang teng dilo tse di diphatsa go na le ba ba nnang ga o tshwane le mahelo ao mme go tlhoka monitore go bona gore dilo tse ga di ame batho di latlhiwa ka tsela e ntseng jang a ga di latlhiwe ka tsela e di amang batho le tsone diphologolo Madam Speaker le one matlo a magologolo ga o tsena ko botsabong o tsena ko bokgalagadi o tsena le ko bogantsi ke tsaya gore le bo maung ba mo teng le ko nkane go sampe go na le matlo a asbestos a bogologolo a sa nne ope a mangwe ne le ditleliniki a mangwe ne le diofisi tsa bomolaodi dilo tse re tshwanetse gore ga re simolodisa di-policy re hemela batho re simolole pele ka go abolisha dilo tseo re bona gore di tsa ra go di lathela ko re bo re di senya re bo re di gataka re di katela Madam Speaker
go na le kgang ya diaparo tsa itshireletso. Diaparo tsa itshireletso, Madam Speaker, di tshwanetse tsa simologa yala le ka badisa. Ha ke itlhela modisa ko morake a tlhantlhetse a kenta dipudi tsa gare hikwama wa tsala ya me. Tota go sina la haele maske o mongwe hela la haele overall la haele dibutsi la haele sepela motho wa modimo a gatwa ke pudi montsha dinto ka ha lorole lwa le tshotelo lo le kana la dinku tse dintsintsi tse ke itse go ronana ona natso ga se so se siametse modisa wa go nna jalo gore a mo je monate ke gore a mmatlele diaparo tse le gore o ka bereka ka tsone mo tiro e ntseng jalo ke sa re go clarification. Madam Speaker. Clarification. I yield. Clarification, Honorable Igwa. Yeah, nyame ke a leboga honorable member. Ke leboga ke rata thata ka ha o tshwenyegileng ka diemo tsonetse. Jaanong se ne gongwe ke se thatswe ke gore na ka bona gongwe o dirise sekai se maleba ka gore na ke na babereki. Ha ke na mmereki, ga ke na badisa, rona re bereka as a family ke dio tsa rona rotlhe ga gona yo hirilweng mongwe le mongwe o dira portion ya gagwe jaanong o se ka se seng sone se ka isone o ka sentsha honorable member ke sa barutabana le dikolo tse di phuphunyang e le leswe le sa gopiwe sente ba sena di classroom puso ya gago e ketile e sa tshwenye ka diemo tsonetse ke tsone di ka isone o ka dintsha Era tshwenya ke a gone ko tota molatseng la Botswana Madam Speaker go bo hikwama hela go mologolo ga se gore ene o mo parlamenteng ke ene hikwama le nosi tota o tla intshwarela ne ke sa rene tota go diragetse hela gore ene ba le mo parlamenteng le nna bo ke ntshitse leina le le ntseng jalo Madam Speaker le ba bangwe ke ditsala tsane nna ditsala tsa me di dintsi ga se wena hela se Madam Speaker, ke kgang ye re tshwantse gore re sale morago re bone gore dilo tse di a diragadiwa. Madam Speaker, gompieno jaaka utlwa ke bua le wena jaana a re seka di-mine tsa rona tsa lehatshe la Botswana ra helela re bona babereki ba di-mine ba kwahala mo di-mineng ba isiwa ko magaeng jaanong e le morwalo wa batsadi ba kwahala jaana ba kwahatswa ke maje ba kwahatswa ke lorole ba kwahatswa ke sepe se se ka ba kwahatsang ha ke bua le wena jaana Madam Speaker batho ba tletse lehatshe lotlhe la Botswana go na le babereki ba go tona ba bereka ko di-mine tsa South Africa batho ba ga ise ba duele mme ga gona tsamaiso hela e tlhapileng ya go bona gore batsadi ba rona ba ikuele kae ba bereketse lehatshele ga gongwe bana ba utlwa radio gotwe batho ba ba golaetseng ba batiwa ga ba itse le gore ba batiwa kae ba batiwa ke mang diofisi tsa bomolaodi a ba tseye boikarabelo ba go bona gore dikgotla meeting tse di buisiwang ke mongwe le mongwe re ga se melaetsa re tseye dikoa tsa rona tse re itse le gore na ba bereka mo mine mo section e ba ipitsa bomang ka gore ba bangwe e ne re ha ba tlola di-line maina e bo a change ha o le reng ka wana ha gongwe o ipitsa France gone ka koo jaanong ha gongwe tota bo helela o lwala go sa itsewe le gore France o ko kae ka kwana re na leng ka wana ka kwana ipitsa a fana ka France so ke dilo tse le gore tshwanetse gore re di lebelele re bone gore tšhaba ya rona e ka bolokiwa ka tsela e ntseng jang molao o tshwanetse wa thodumela wa tsepama wa tsenelela ko teng go bona gore mathata a ntseng jaana a rona re le ba puso ya UDC ye ikaegileng ka ditshwanelo tsa setho go bona gore wa diragala Madam Speaker mme ha ke hetsa Madam Speaker ke na le tshepo ya gore jaaka ne ke bua ka monitoring re tla simolola go bona go komelwa madirelo a hazard a diphatsa a batho ba berekela mo gone ke tshwantse ka kgola councile ya Gaborone ga ke ya kgolele gore e bo gongwe bangwe ba akanya gore e sukura batho ba gaetso ha councile e tsena e bona gore go lo go ka nna diphatsa mo matshelong a batho ba le bantsi mme bo le gore go tswelwa ya go apewa go botoka gore dijo tseo di tshololwe tsa tsatsi le go botoka gore di tshololwe go na le gore di boleye batho ba ba 100 ba ba jeleng ho tsatsi leo
ke sa tshwantse gore se hemelwe mme go ba go ka rutuntshiwa motho yo gore bophepa le go baya dijo sente go ka dirwa jang go tswelela ko pele mme tseo ga gongwe di tsholotse la lositse ga go tshwanela ha e le gore lehatshe le lositse palo ya batho ba ba bolailweng ke dijo tsa gara semangmang kana masemangmang ke utlwa mongwe a re o batla go ba bolela ka go sele a re motsamai o support-a go kgontshiwa mo re go buang ga batho ga ba go kgontshiwe re leka gore re nne le batswana ba ba nang le boikarabelo ba ba tshwarang dilo sentle ba itse gore ba tshwarela batswana ka bone re leka gore re nne le batswana ba ba itseng gore re etelwa ke baeng ba mahatshe a sele ba e le gore ga ba tshwere ba itse gore ga ba tshwarela batswana ela ba le nosi le gore batlotlegi ba nne le yone kgathego ya go atumela go ja gone ko le dikgakololo tsala ha tshwana le borre ke kgonegile yana e ra ja go ha ba phuthulogile a bona gore nya ke ja go phepa ha go gontle go na le diatla tse di siame le ena a natalelwe ke go boa ko se boa boane ke a leboga Madam Speaker. Honorable Atamela. Ke a leboga Madam Speaker. Ke ema yana le nna e le gore ke appreciate kana ke dumanana le policy totala ba kaolongwe ba me ka kwano ba e buile ka go le go lele ba bua bo mosola ba policy ya no ne ke re le nna ke la thelenyana 2 minutes policy re na le mo go teng the happiness index ke dumela gore ga policy re ka adopta la rothe e ka re tswela mosola go lemoga gore re le lehatshe la Botswana where do we stand in terms of the happiness index re tatsa ma-teachera for example o ithelele gore classroom e makgasa gore o tsoga kwa lapeng la gagwe kana ko the staff house e le gore kwa nnang teng ga go a siama is not safe, it's not a safe environment. We expect to have tsena ko classeng a ba delivera dithuto tsa gagwe in a safe environment. But the moment hela tsoga it's an unhappy person wa go ruta somebody ale unhappy. So then education alone is not compromised. So ya no ga tsaya yone this contribution to the happiness index e ka re thusa gore re kgone go monitor where we stand. So it means when the contribution the SHE officers, the SHE officer in all these schools, all these facilities, then it becomes easy to pinpoint where exactly it's making people to become unhappy in their work. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable. Gongwe ne ke re ke re kope wena o gakolole motutege gore a bue puo e le nngwe kana o bua one word Setswana, one word Sekgowa, one word Setswana jaanong kgante le ga re tlhaloganye gore o bua eng mme di-stand order di papametse gore ga o thusa Sekgowa ga o thusa Setswana jaanong one word Sekgowa, one word Setswana ga go nne le ke fana kalo e sa letelesege mo parlamenteng We senya no ka re fana kalo ono e ba sentano wa ithaka ya Honorable wa utla gore a bakanye ga bua ka gore o bua le Batswana ko ga ba bangwe ga ba itse Sekgowa ba bangwe ba itse Setswana. Allow me to stick to English. Thank you, sir. Yes. Like I was saying, the contribution of this policy towards the happiness index monitoring will be very, very noticeable because we will be introducing SHE officers at every workplace. The other aspect of it is the employment aspect. You know, there's a lot of unemployed SHE officers around the country, especially the youth. So that on its own, if we introduce this policy, it will help us to actually get these unemployed graduates to be at this environments of work. The other contribution to will be the facility management and maintenance.
most of the time you find that when you come up with a maintenance plan, the officer that is given the authority to actually draw or prioritize which, for example, in a school, which part of the school to do maintenance. It will be very, very important to have a SHE officer's input with regards to maintenance. They will tell you, no, Banaba Skolo, the students, the classrooms are not in an ideal place. The furniture is not ideal, it's not ergonomic. For example, now, if you look at these chambers right now, we just had an incident where one of our members of parliament nearly lost his legs. So now, if you have a SHE officer, Honorable Can I members, please? can you respect Honorable on the floor? So if you have a SHE officer at every workplace, then they can ensure that the ergonomics and identification of hazards or potential hazard will be easily identified. The other contribution is towards the value chain development. We speak of PP manufacturers. You know, it will encourage the manufacturing industry also to step up to the demand. Elucidation. The other contribution is a domino effect to legislation reforms. For example, you know, if you take out the development control code or the building control code, you know, the need for ramps, accesses, and all that. If you have a SHE officer, they can actually now identify these lacking aspects. And also, Elucidation. And also the other contributing factors is the training of trainers. You know, it creates, again, an opportunity to have participation of trainers to train these particular people to implement this, this policy. You may contribute. Wena o sepile ke mang? Honorable Lucas. Nya ke a leboga, Madam Speaker. Ne ke re Honorable o bua nnete ka gore o supa botlhokwa ja SHE officers. Ha ke ne ka nna le kotsi ya setiloga, ke ithetse ano ke thuswa ke Sergeant at Arms. A ke itse gore Sergeant at Arms a o thalehetse go sireletsa batho mo dikotsing tse di tshwana ene ke na le yone. Ke re you are very right, Honorable, gore go a tlhokagala go nne le SHE officers ka gore Sergeant at Arms a ke bone gore ka tiro e ke o e trainetswe sentle. Ke a leboga raitso. Thank you, Honorable Member. It is actually true, and it's not just SHE officers. Like I said, this is trying to identify hazards in the workplace. Yes. So this policy will actually be very, very beneficial if we were to adopt it. I think I've exhausted all my contribution, but I just wanted to assure the honorables that if we are to adopt this policy, we can actually now have other aspects or other reforms to follow through as well. So I thank you, Madam Speaker. Honorable Oscar Maplanka. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke go leboge mosutisi wa kgang ya gompieno, Honorable Mokgware. Gongwe ya gona ke smile ya Madam Speaker. Go na le go ko mo tirong lo itlhala go nna go to and any other lawful instruction. Nvara wala ka kologelwa mototegi minister. Le go kole le jile batswa, Madam Speaker.
motho a na le kontraka a e saene a e neetswe a e badile a e tlhalogantse a be go twe leswe la dintswa le le mo jarateng ka gore o mmereke wa me wa gadini ke boikarabelo jwa gago tsatsi leo a sena di-gloves mme gongwe ministera ga ya ntha ga se molao ga ya ntha le ka go bona gore le badiri the inspectors ba nna teng ka gore dikgang tse di dintsi di thoka ba ba di sala morago go a go bona gore a mme thulaganyo ya tshireletsego ga babereki mo tirong e tsweletse sente a mme di-reports tsa di-she officera di tsewa tsia gore ga ba dirile report gore re lemoga seemo se mo tirong a company go tsewe dikgato e tse tshwetso ya go bona re ya se baakanya e seng go koba babereki. Madam Speaker, ke na le case e badiri ba ne ba theogedisiwa go le serame ba kopa dijesi ba fayariwa re na le di-case o ya go ma security gompieno a bosigo jotlhe o theogelela mo ATM e se na le ha e le ha ka iphitang teng mo serameng sone se yaanong a re nne di-inspectora tse di tla nna le meno ba empowere minister gore dikgang tse a se ke ya nna mo mokwalong hela re bone di diragadiwa ka gore yone labor law e ntse re iphasisa gonega sa ntlha hela e omitile the work environment the how checka schedule 1 ya mo hazardous work ga gona tourism mo teng mme gone ko tourismong Honorable Lucas batho ba thola ba le kgweetsa ga gare ga diphologolo thola le ba bona they are not compensated lona ba le janala yaanong dikgang tsonetse ga ba ikuela gore kana ga re na le hae le sepe se se re sireleditseng mo tirong ya rona re na dikgang gompieno koloi ya phantšha a ba re wa iphetša jeke ya high lift be mo kapa mo monwaneng kana e mo itang o kgaolwa mo tirong a go lagaletse mo tirong. So this occupational safety and health ke dumela gore e tla re thusa mme re thuse e se mo mokwalong tona ka gore le gone ko pusong gompieno ana mello e sha ya naga go tsewa badiri kana babereki kana batho mo motseng ba ya go tima mello go sena diaparo tsa itshireletso ga di le ga o ya go di-kitcheneng tsa puso mo dikweleng mo dipateleng bangwe ba dirisa diaparo tsa bone ka gore the government is failing go tsenya diaparo tsa itshireletso yaanong a se ke yana molao o re o pasisang ha a e nne ditiro tse re di bonang batho ba sireletsege ka gore le gone ko agriculture ga o emelela gompieno tsone difamo tse re di bokang tsonetse go te di tsenya madi ebile di a lema babereki ba spraya dijalo tseo go sena di-protective clothing yaanong a molao tona e se ka nna molao o tsena mo shelfong tsenya di-inspectora di tsamaye ba ya go bona gore a mme tsamaiso e setswe morago ka gore le gone ko dikolong gompieno a re ne re bua ka dikwele gone tsa di-pitla train elucidation ga ne le gore tsamaiso e salwa morago kana the health inspectors gompieno as we speak le re ise re nne le molao ono the health inspectors tse di leng teng ke itse gore ke dikwele tse kae mo pusong tse di setseng di tswetswe ka di-report tsa bone ga di a e se ke yana molao a e nne ditiro tse di tla supang gore ga go sena metsi a tsididi ko sepateleng kana re tsenya balwetse pneumonia a bothito sore ga go sena metsi a bothito mo dipateleng ke ntse re ba okeletsa malwetse mme gone ko sepateleng goneko ke gone ko dingaka di leng teng ke gone ko bonnese ba leng teng ba ba lebaganweng ke dikgang tsa go bona di-accident tse di fatale batho ba goroga
ga rena ga ke itse gore e teng counseling ya bona for trauma e ba ya mo go yona ga ke itse gore gone go bo prisons ko sepodising Madam Speaker bo Hanksman ba re ba dirisa ga re a tlotse motho gore a kalediwe re na le eng se se mo tafoleng go leka go bona gore tlhaloganyo ya motho e ra yaga re na le eng mo tafoleng mental health ga ke itse re tla bona ntse go tsweletse re na le batho ba home based gompieno ana Madam Chair Madam Speaker ba e leng gore ga ba ka gana go a go thusa molwetse yo mo lwapeng yo se patela se mo referilweng ba mo thusa ba home based ga bana di-PPE mme ga bana choice so ga se kgang ya gore molao o hitile ra o itumelela ke kgang ya gore do we have enough capacity ya go a go bona gore batho bao ba go inspector re na le budget ya ka ntse re re ga se kgang ya budget a re na le budget ya go reka the PPE ka gore ga o ya ko dumping site ba matlakala tsatsi le letsatsi ba a sela ba a isa go sena di-glove koloi tsa bone ga di disinfectiwe digambutse tsa bone di na le baka di sa replaceiwe ba dirisa tlhako tsa ko lwapeng ba tsaya malwetse ko dumping site ba ya ka one ko lwapeng elucidation I yield ke leboga tata Madam Speaker tota ke tlatsa kgaya e buang ya batho ba ba tlhokomelang balwetse ba home based care ke kgangela e siameng thata e tseneletseng mme gongwe kgakolo hela e neng ka e dira ga godimo ga se a se bua gongwe a o komele mo la e le mo kgetsi kana mo madi a CCP go bona hela gore a o ka se ka reke di-PPE nyana hela tsa kgaolo jaaka ke dirile se ga ke ipoke ke a leboga ra leboga ke mogopolo ne re setse re committee mme ga e sa tsene re sa le re a soloheditswe mme ga e nngwe Madam Speaker ga utlwa ke re kore kgang e ya gore tshireletsego ya bodiri mo ditirong tsa bone ntse ya ke tsa gore o ka emelela hela phakela o ye ko bankeng o ye go bona ga o neelwa madi kana a balwa hela yana mme o itse gore madi a na le chemical e tswa mo go a bana ba le ba sireletsegile ke gakgamaditswe ke kgaya mototege se go kgware batho ba di-mine ba duetswe ko ke tswang teng go ta go tsena gompieno banna bagolo ba ntse ba tsamaya go na le lekgotla le le tsamaileng Botswana yo le kwadisa batho go twe ba duele ma 100 pula ka gore ba berekele ko di-mining ba tata ba duela to date ga ke itse go honorable ka pinga ka re ke dikgang tse di re tshwentseng batho ga ba ise ba duele yaanong ga ke itse gore 12 billion go teng go na le ba ba duetsweng kana rona re ko north go duetswe ba south ga re itse we might think that way yaanong re batla madi a go duele batsadi ba rona ka re ga rena dipatela tse di lekanang le tsa lona duelang batsadi ba rona clarification honorable member clarification honorable ke a leboga honorable member kanto one madia a batho ba neng ba bereka ko mahatsheng ko mekoting ya South Africa a duelwa ke mang a ke puso ya rona kana ke ya ka kwa kana ba rona ba bana le se ba tshwanetse ba se dire gore batho ba bate ba kgone go akola re tla e latedisa ga ke na ansara mo go yone mme ke wetse jalo mo tsamaisa dipuisano tsa ona Madam Speaker gore kgang ye ya environmental health a re tseye ka tlhoagalo ka gore depression ga e monate dikgang tse dingwe tse re di bonang tsa botlhoka tsebe tse re di bona mo mahatsheng tsa dipolano mo lehatsheng lonele ga re sa eme ka dinao ra bona gore the mental challenges tse re na le tsone di a arabiwa ra go na le seemo ke ne ke re ke lathele go le kalo Madam Speaker honorable Phologolo be ke leboge o kola godimo and thank you Madam Chair if you look at page 7
I mean, yeah, the presentation, yeah, the national policy. The development process. I think I could be wrong and can only be corrected if I am so wrong. Parliament comes at the tail end. Yeah, the consultation process. Yeah, what like this beautiful policy. I think Parliament can play a part in the development of this through its committees, a standing committee and portfolio committees. Should they form part of the exercise? Infused with the thinking from the legislators. I could be wrong, like I said. If in the event I'm right, I think we seem to follow the script, so the BDP to the letter. And this must change. Because I don't think any of this is cast in stone. It can only add value with Parliament being a part and parcel clarification of the process. Honorable Palolo, you are protected. Continue. Thank you very much. Notwithstanding what I just said, the policy is a welcome development. One life lost is one life too many. And we should try by all means to have workplaces that are safe and harmonious. Simple reason being that it is a place where most people spend their most productive time. They spend many hours, around 90,000 hours. Somebody spend at the workplace. And therefore, it cannot be left alone to muhiriwa. It is very much government to be part and parcel of the exercise and ensure it is a place of harmony. Once you do that as government, you ensure there is quality of life. Because, again, this is a place where people improve their lives, their livelihood. They accumulate wealth, and they need to be at their peak in order for them to realize their dreams and aspirations. So, this place in very, very safe. Some things, and the present regime, my government, as quickly as yesterday, you still have offices in places where fire assembly points. They are there. And it is a matter, Honorable Minister, that I believe with your agility and determination, clarification, you will be in a position to, as quickly as possible, do you say, ready bankanye. I was shocked to learn as I went around the workplaces, but we still have workplaces where there are no ramps, simple ramps. And we inherited these things. And we need to correct this as quickly as yesterday. So this policy is good policy, but some of the things that we need to do don't need a policy. They are straightforward, and they are taken care of. They're actually catered by if we are to realize the human rights, some of that, I mean, some of what we need to do
will come automatically into the picture. You have officers. Say, a story or two, but there's no provision for emergency, exit even. Still, there is no provision for Monalebo Hall to access. My biggest fear is an environment such as that one. I mean, 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗓𝗧. Gore ha ka iphitlhela nnile lesego la go goroga gone kwa go raya gore tshireletso ya gagwe ga e yo gotlhelele. And these are some of the things that I believe this government will take care of. Se sengwe se ke se lemogileng ke go kgona gore there has been many ILO conventions tse e leng gore the past government e ne e dumelana le tsone and never really e di tsenya mo molaong. Ke supe gore ke na le tshepo e tletseng ebile ke leboga thata go dumela le go tshepa gore Honorable Minister o tla implementa yoneo le tse dingwe tse di leng teng tse e leng gore their focus is to ensure that a worker at all times o na le tshireletsego e tlhokagalang. The reason being that lone le hatsela go ya pele le tlhokana le mmereki o e reng a bereka a ba bereka a susulugile a ba bereka ka tshepo ya gore ha leng teng o sireletsegile. And then like banneng ba bua kokanye we don't have, I mean, ke hele sekai. I understand labor inspectors ha kgone go tsamaya lo one. So ke tsa kere there are vacancies already tse di supagalang tsa le tlhoko la di safety officers, including here in Parliament. Clearly, ha re dira melao dio tse dingwe go batla re itebelle rona gore a mmele ha re leng teng a dilo tseo di teng. This would be an indication ya gore there's a lot we need to do as a government and not follow dilo tse di ntseng di le teng, especially those that do not improve the quality of life ye leng gore ya eletsega. Madam Speaker, ka le kalo, that is my contribution. And somebody said I should yield for him. I do. I'm yielding. Honorable Ikutlane. Thank you, 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗓𝗏. No le mo moeng ke batla go tsenya mo moeng go hitisano ke bona ro tsa mogopolo wa ga Lucas. Ne ke re a wetse thoko gore le yone building e re mo go yone batutegi bone ba ba haba. Gana la even a signature signage ya escape route kana gore ka tsamaya jang. O etse thoko kganyo neo. Thank you. We don't even have fire drills to know what to do, where to go, should there be an eventuality, a fire break. So, ke gatella gore ke dio tse dintseng di le teng. Re bo re tlwaela gore go nna yalo, but as a new government, we need to carve a new route and make sure gore re simolla hela teng gone ya. Ha re irile yalo ra go netefatsa gore ka boammaaruri dio tse re di batlelang ba bangwe re di bone di diragala ha re leng teng. O mongwe na rile ke mo yieldele le ene ha I yield. With that, Madam Speaker, thank you very much. Honorable Bogasu. Madam Speaker, Eric Tomugile Gangwe Hala won't born. Ne? Ne totala go ema ga ka go khutshwane ke go supporta mogopolo o irleng ha go le bela ka tlhela le gore go respondiwa kana go tsibogelwa
Vision 2036. E ke itumelang ke re adoptile sentle. Ka gore this Vision 2036 e tla enkgakola gore go kile ga nna le the other vision before. And we have Vision 2016. E leng gore ne le world agenda ene go ja from the Millennium Development Goals. Mme mahatsa mangwe na nna bonya gore ba tsene mo visioning yeo go itlhalane ba simolola go tshosediwa. Ya re ga ba tshosediwa ke gona ne be ba simolola re tabaga lebelo la lepapa gore re nne le Vision 2016. Botswana e lengwe la mahatsi ao a neng a tshwanela gore a tshosediwe ka di-sanction pele ga ba ka implementa that Vision 2016. Mme yaanong ye Vision 2036 e tla e le post the Millennium Development Plan. Mme yone ke itumela gore re irile ka speed e re ga re etsa yaanong rona re le ba puso e ntšha re bo re batlang re adopta this vision ka gore ke toro ya lehatshe la rona gore ano re a go tsamayang go a ko pele. Yaanong ga ke etsa mo sepaga mo policy e re e biwang ke ministera o bua ka prosperity for all. E leng gore na entire ga e bue hela ka babereki in the workplace. E bua le ka batho ba tleng ba itlhelwa in that environment. Sa ntlha ga re tsela go ditirong ke gore ha mmereki a bereka a mme go supagale gore motho yo o bereka tsotlhe tsa dintse le di bua tseo di le mo teng ke a di amogela gore their safety e nne guaranteed. Go tshwanetse gore go nne jalo. Mme gape occupational health and safety e bua gape le ka dikatso tseo di bonang ko tirong ka gore ha o amogela sentle ga ona go nna le malwetse a matona a bo high blood a tliswang ke stress sa go bo ga o berekelang teng o sa bone sepe. Go mosola gore bahiri ba lemoge botlhokwa jwa babereki ba bone. Rona gore tswang ka teng ka re na le di-mine gore batho ba teng ba nna hela mo selelong ko gore ba bereka mme tseo tse ba di bona ga ba di itumelele. Ya ka gompieno re na le one mathata a gore anong ba sa ba tsamaya mo kgweding ya bo 4 ba sa itse gore a ba kudilwe a ba segilwe kana go iragala eng kore go nna go dikologa hela go le gongwe hela. Mme ke tsa re honorable Mokgwari dikgang tseo o tlo go di emela ka dinao. Clarification. O yenyene o Yielding for who? For nna. Ya thank O tsenya motsamekana nna. ke tsa ke re E re ta ntsenya ke tsa ke re o e tshwere sentle se mme hela ke ne ke re go ketsa puo e o e buang o re motho mongwe le mongwe ha a berekang teng a ba a sireletsegile. O yelana le mahoko a ne ke a bua kgantele mo parlamente mongwe a ba re ene ga ana badisa mme ke gore go tshwanetse ga sireletsega motho a ke modisa a ke motho hela a ke ntsala wa ke monnao ha a bereka go na le lerole o tshwanetse gore a sireletsega le ene tota ka sebele o tshwanetse go sireletsega. Ke a leboga. wa ba bona Madam Speaker. Francis ke a yield for him. Ke a leboga mototegi o buile kgang e botlhokwa thata ya babereki ba okay. Continue. Ke a leboga mototegi o buile kgang e botlhokwa thata ya babereki ba ko maeneng wa re ba na le kgwedi tse 4 ba sa duelwe. Potso ke gore ha ba tsene dikgwedi tse 4 ba sa duelwe jaana ba duela boroko ka eng ba ja eng ke sone se ke batlang gore o ntlarify le sone hela mototegi. Ke a leboga. yaanong tlo mpotsa potso ke tlo era bang ke mo selong le bone sa mera ke go bara ke Clarification. ke gore ke one mathata a re na le one tona ga bona a tlile ka molao wa go araba dipotso tsa mohutao gore batho ba tshwanetse re ba duelwe tiro e ba e berekang gape ga o na le mo tirong o na le that security sa employment
gore ha ba renkang teng le gone o bo somaregile hela jalo re tshwanetse ra itse gape gore pabalesego ya mmereki should be supreme kore hela ka o le mohiri ha batho hela ha ba tsenela ntlha o bo se ba baakanyetse ha ba go berekelang teng tse ntseng di buiwa tse ke di utlwile ke dumelana le tso tshwanetse re go nna le buile ka di-maske le buile ka bo she officers le buile tse ke dumelana le tsone mme dilo tse rona ga rena natso mme mathata ao honorable mokgwara a re go tshwae phoso a kere ke boswa yaanong tumelo ya rona ke gore yaanong ra go baakanya ra go tswa mo seemong se se ntseng jalo go na le dilo tseo tse di tshwanetseng gore ga o tsena o bo o ka simolola ka tsone segolo yang ga re tsaya ditiro tseo tse di borai jaaka tsa meepo nna tumelo mene ntlha ya gore e ka nna gongwe ya nna sone se patela kana ya nna tleliniki e le gone go baakanyetsa dikotsi tse di tla diragalang ko dimmaeneng mme mo mahelong a rona o toya go tlhotsa o e lapeng ka re ga ga kwa ga nna le gone tebelopele ya gore a se patela e nne sengwe tsa dilo tsa ntlha tse di ka dirisiwang a tlha bogolo go expandiwe yone tleliniki e komedie gore e caterele batho bao ga ya expandiwa ga yana ditsompelo mme mmaene one o ntse o operata so ke dingwe tse dingwe tshwanetse gore e re ga re bua ka occupational health and safety re bo re bua ka tsone ga ga ke a nna she officer ela ko mmaene go be go na le assembly point gore ha le gore ka re go thutsiwa ko kana go ire be batho ba bogala teng then from there ba kae nowhere ka ra gona le ene e be le officer ra hela gona sepetsa tsa di tshwetseng mme rane ke re ke itumele ke ha di tsamanga bona ba njetse nako mme sa sengwe gape re rakile mo kile gore o ne o araba tsone tse di buang ke International Labour Organization e buang ka guaranteeing the rights at work batho kwa ditirong ba na le ditshwanelo nngwe tshwanetseng ke right to safety e tshwanetse ga nna yalo mme right e nngwe ya bone gape ke gore ba duelelwe tiro e ba e dirang ke tumelo ya motho people should be paid for the work that they do e be bua gape ka go buela ke social dialogue go buisanya mo go rang gore go tsena mo unioneng ke so sa botlhokwa ga se ratho e ba le dingalo kana ba tswa mo tseleng go tshwanetse ga nna yalo we need to have unions tse di buelela babereki ba ba bereka mo lefelong le le ntseng jalo le sireletsa go hela ka nne le bua ka bo protective clothing dio tseo di a tlhokagala gore ga batho ba go theoga nna go batho ba hirilweng se bona ba hirilweng ke rona ba tswana re ba hirilang teng ba from ditena ba reng ga bana dirifi ga bana eng gore a re madirelo wa ditena honorable Mokhwari re tla re a sekaseke re bone gore a mme batho ba bereka moo a ba babalesegile ye nngwe e utlwisang botlhoko e batho ba tshabang ke re motho o tla ba bereka golo a tile ga tlotle bo amogela 4,000 ha kgwedi helwa o ne ala 2,000 ga itse go ka ikuelang teng so ke mo tsantse mo di lebelele tsone dio tseo mme bukisane bo bokalo re mola o ko emanokeng ka tumelo ya gore ruri wa go diragatsa jaaka o ntse batho ba tla simolola go tshela sentle ke le bogile Honorable Keza. Nah, ke a leboga Madam Speaker le nna ke ema ha go ema mogopolo nokeng wa ga tona ke re ra o tile ka policy e ka nako e maleba o ka re o nontso o bona bothata bo ke tshwaraganeng le jone ko toropong ya Selebephikwe ka gore irile mo parlamenteng e ne hetae ya madi ha e hela ke ne ka tswa letsholo raitso la go etela dikompone ka go harologana ka bongwe e le go leka go utwa kana go lekola botsogo ja mohiri le mohiriwa mme tse ke neng ke di utwa ra e ne e le mathothapelo a e leng gore ke setse le nna yaanong ke simolotse ka go ka dira melao kakanyetso
e itebagantseng le tsa itshireletso. Yaanong ke go leboga ka gore o setse o gatetse pele o tile ka tshutiso e leng gore e tla baakanya makgwere a mantsi a re kopanang le one mo mahelong a ditiro. Yaanong kgang ya ipabalelo e ke kgang ya moruthuta. Yaka ke ne ke bua gore go mahelo a mantsinyana ke neng ke a etela ke ithela go le mathotha pele e le gore protective clothing ga eyo babereki ba bereka hela mo letsatsing mo dipuleng mo diemong tse di sa iketang mme ba sena sepe sa itshireletso. Mme ebile ha re ntse re le gone hong go na le dikompone tse dingwe tse e leng gore ha ngwe tota o ka seke o ne o ka thaloganya gore go lo mo a ke kompone hela e normal hela kana ke kompone kana ke farm kana ke tshimo. Yaanong gone ko madirelong a se lebe go senese go lebega mo nakong e hitileng go ntse go sena molao hela o tsepameng o papametseng gore babereki ba berekang mo difamong ipabalelo ya bone ke ntseng yang ka gore kopane le bone beng ba madirelo one a re bua le bone seipato e le gore nya na mo famong molao ga o ntame gore ke provide protective clothing ke sireletse babereki ba me mo tirong. Yaanong ke itumelela molao o ka gore yaanong e tare ga o tile yana ke gone yaanong dilo re tla simololang go di sala morago sente le ka ga tsamaiso ka gore le gompieno ga re ntse re leka go ne go le boketenyana ka gore le gompieno ga o lebelela in terms of gore mme ga babereki ba na le makgwere a se lebe go senese ba ikuela ko kae o ka re go ne go sa tsepama hela sente diofisi tsa batotegi re ka dumalana mo parlamenteng ye gore di hetogile ko batho ba ikuelang teng. Yaanong ga se golo mo re tshwantseng gore re go letelele gone mo gore ofisi ya mo parlamente e be le yone e dila le dikgang tsa babereki. Nya ka tshwanelo dikgang tse di tshwantse gore di itebagantswe ke di ofisi tse di lebaganeng tsa semolao tsa labor di itebaganya le dikgang tsone tse. Yaanong ke tsaya gore molao kana policy e o itisang e raetsho e tla re thusa thata mo dikganyeng tsone tse, even though we know gore we can still have good laws mme kana gongwe ga re sa di diragatse re sa capacitate mohiri re sa capacitate mmereki ga ngwe go kgona go nna le shortage nyana yoneo ya gore gongwe tiro e be e dirwa ka thwagalo ka tsela e ntseng yalo. Mme ga ye nngwe ke honorable minister ke tsora ke nne shi officer a gompieno ke reportele ruri ko go wena gore ko se libe phiko re na le mathata a tswang go lowe ko go bo 1976 komredi ke motona thata mathata hela a tswang ko 1976 ha go a gua kana go simolisiwa moepo wa BCA re na le mantu more than 2,000 a ileng gore a ruletse ka asbestos, and all of us here ra itse ra thaloganya bo diphatsa ja asbestos, the health risks it posed to individual persons. Gore kana material ono o khosa bolwetse bo bo birwang gote asbestosis. Yaanong re na le mathata ke ya asbestos e ko phiko e leng gore e re tsenya malwetse ka go harologana a mohikela ra reng ka yone ke ra gore ka re gompieno tse re standard ra
se se itebaganyang le botsogo yaanong ke bo botsogo ba nthaba mo e leng gore goromenta wa rona wa UDC o tsere tshwetso ya gore la go reka mantuale yaanong tshwanetse le re bolelela gore ha se o ne la reka mantuale go diragala eng ka the asbestos e lengwe Clarification. so that it kgone go tsamaisana le this health policy e le batlang go implementiwa. Hey, ke a leboga. Ta ke go leboga for yielding. Mo godimo ga kgang yone yo e bua ya di asbestos. Kana nkele ka etela Phikwe ka hitlhela mose o tetse ka motse. Go na le thulaganyo nngwe e setse o e utlwaletse ya ka le mo parlamente yana gore yaanong go dirwa yang ka dikgang tsa sulfur e ne e tshologela mo teng ga dikgwatsele e tshologela mo teng ga masimo a batho mo malwapeng a bone a go na le sengwe se se o se utlwaletse. Ke a leboga mototegi ya ka ke ne ke setse ke tlhalositse ha ke simolola gore ke a ikuela mme le wena ke tumella gore o bo tlisitse tshwaelo ene e gore kgang ya mosi wa BCN le yone is a serious health issue ko toropong ya rona e leng gore even as we speak the land is contaminated. The water that is there is contaminated. That is component. Yaanong ra go ira yang ka yone honorable minister. Kana e tshwantse gore mo policing ya go e caterele tsonetse. Do we have enough resources tse leng gore re ka di phula ra di isa ko toropong ye? Ra go netehatsa gore dikgantse tsa asbestos tsa the sulfur e tswang ko tshumeleng gore re dira ka tsela e ntseng yang go na le dikgang tse dingwe gape gone kwa tsa thoromo ya lehatshe kana le tsone tse they pose a serious health risk to the people of Silibe Phikwe. Yaanong policy e ya go e ikaeletse go dira yang ka tsone dikgang tsone o tshwaragana yang le the other ministers wa energy go itebaganya le kgang yone yaanong ka lemoga gore ke dikgang tse o tshwanetseng wa di emela ka dinao ke tsaya gore ka gore ke setse ke go babisitse ditsebe ke dikgang tse o ta e reng o tswa hela ra o bo di sala morago ke tsaya gore ke digetse puo ya me ha ke buile ale o batla clarification ke go tsentse nka tsena mothusamopuisano tsa palamente Tswelela la ipeka ya no a ke tsoro mpotsa ke tsaya nako ya me yaanong 10 minutes wana a gore ma nya gore ke simolola ke rene o editse nna ke a simolola ano okay wel modage ke a leboga motsamaisa dipuisano le ba kwena ko molepolle ka re dumelang ka ko ba gaetso ra buile nkile ka tswela ko ntle ke se a nna tiro nngwe ha e le gore ke tla boela sengwe se seng se boeletswe le nkinele diatla metsing mme a ka go ntse go buiwa ba gaetso honorable speaker tota re tshwanetse gore leke gore melao kakanyetso tse e re ga di ka heta tsa nna melao re dire gore di diragadiwe ya ka mongwana ntse a bua gore e se ka nna melao hela e tlabeng re hitisitse ko ne le rumile teng maloba re ra itlhela le gore ko France re ithetse le gore melao gantsi ya la ka e sena go hitisiwa e nna le go na le komiti e checkang gore a molao o hitisitsweng a year ago 2 years ago a wa dirisiwa gore se ka rana re hitisa melao hela mme gone gongwe e sa dirisiwe
re ntse re bua ka yone gore ko motho a berekang teng go nne le pabalego, go nne ko e leng gore motho ka gore o nna nako e telele teng jaaka ne honorable Phologolo a bua kore o nna bo 8 hours bo 9 hours ko berekang teng. Yaanong ha e le gore dio ga di a siama ebile ga o itumele ko teng ga re ka be tota wa na le botsogo o siameng a ka mongwana a bua ha o tsaya mo disa dikago kore gompie ko yana re mo marigeng motho wa modimo tla ba le ko ntle a sena la haele ntonyana ampo eng hela se se ka mo sireletsang ha re tswa mo marigeng re tsena mo dipuleng motho wa modimo a le ko ntle o sa itse gore ha pula ena gore a re go diragala jang le yone hela ntwana a boithomelo o ithelela gore nnyaa ga gongwe a ipotsa gore ga tlholego e tsena motho wa modimo o dira jang. Mme ebile a ke bua ka gone mo ke batla go kgoma ke hetela ka lehuti la matlakala ko ga Modubu le leng gore le kotsi thata mo matshelong a batho bona ba nnang ko ga Modubu le bona ba ba berekang gone ho ka gore ne ke le etetse maloba ke ithetse monko o hakgamatsang ke ithetse dintsi tse di hakgamatsang o bo ipotsa gore bona ba ba berekang gone ko ba ba tsaya jang on a daily basis ha e re phakela le phakela e ba tsoga be ba ya gone ko mme le gale re buile thata le ba council ba leka go bona gore go ka dirwa jang. Ha re bua ka ko motho a berekang teng re ka bo gape ra tsaya le tsela hela jaaka ha o tswa ha o ya tirong gore tsela hela a o safe ha o le mo tseleng ha gompie ko yana re dira gore bana ba dikwele ba ye dikweleng ba banyenyane ba tsamaya ka di-scotch car se e leng gore se mo tseleng ya Third Road gongwe bo 10 kilometers koloinyane ya ditonkie e mo tseleng e leng gore it's a gazetted road e mo tseleng e leng gore go tsamaya dikoloi jaaka nne honorable unity taba ntse a bua Dr. Dau tse e leng gore tsamaya ka bo 140 tsamaya ka bo 160. Order, honorable member. Tankamoso. Order, honorable members. As it is now 6 o'clock, I shall now call the leader of the House to move a motion of adjournment. Ke a leboga motsamaisi dipuisanyo tsa parlamente ne ke ka tiro ya letsatsi wetse ke ne ke re ke sutise gore phutego ya gompieno e te bokhutong. Order, honorable members. The question is that this House now do adjourn. Order, honorable members. The question is that this House do now adjourn. As many as of the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it.